வா வா ஹாய் ப்ரோ சென்னை பையன் வாங்க ப்ரோ அப்பா குளிருது ப்ரோ ப்ரோ காட்டு குளிர் சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ இன்ஸ்டால் கொடுக்குறேன் சரி ப்ரோ போட்டிருக்காரு இல்ல ப்ரோ நீங்க நானும் இன்னைக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு ப்ரோ அதான் சரி நைட் சாப்பிட்டு சரி மதியம் சாப்பிட்டுக்கலாம்னு இருக்கேன் மண்டே சாப்பிட்டு சாரி மண்டே சாப்பிட்டேன் சாரி ப்ரோ நான் மதியம் சாப்பிடலாம் பாடி ப்ராக்டிஸ் தான் ப்ரோ என்ன பண்றதுனே தெரியல சரியா ட்ரிபிள் வர வர பண்ண மாட்டானு டிஃபரெண்ட் அதிகமாயிட்டானு ட்ரிபிள் ஒழிச்சிட்டானு ஜோன்ஸ் ப்ரோ வாங்க வாங்க ஜோசப் ப்ரோ வாங்க வெல்கம் வெல்கம் ப்ரோ உங்க இதுலலாம் குளூர் இருக்கா இல்ல ப்ரோ உங்க ஊர்லலாம் என் ஊர்ல மட்டும் தான் இப்படி குளூரா எப்படி அவங்களே கூப்பிடுறாரு அவங்களும் வருவானுங்க ப்ரோ கூட இப்ப வரமாட்டானுங்க என்னன்னு கேட்டேன் பாருங்களேன் கமாண்ட் லிஸ்ட்ல போயிட்டு வருவானுங்க செட்டிங்ஸ் ட்ரைனிங் செட்டிங் வரான்னு நினைக்கிறேன் பாருங்க வரும் அதுக்குள்ள ஒரு கோல் போட்டுருவாங்க என்ன ஓடுறான் கோல்றான் கோடு வரக்குள்ளேயே கோலு கார்த்தி ஸ்டாம் ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ நம்ம வந்து பப்பாயா சாப்பாவுக்கு ரெடி பண்ணலாம் ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ட்ரிபிள் லைட்டா கொஞ்சம் சொதப்புது ப்ரோ ஏன் ப்ரோ இப்படி வராங்க நிறைய அட்டாக் இருக்கு பாருங்களேன் மொபைல் ப்ரோ எப்போ ப்ரோ மொபைல் மதியம் ப்ரோ மார்னிங் அப்போ பாய் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தனை போட்டு பொழந்து மேட்சா போட்டு தான் வந்தேன் அங்க உள்ள போயிட்டு மதியம் ஆனா கண்டிப்பா வந்துடுவேன் முக்காசி வந்துடுவேன் ப்ரோ மதியம் வந்துடுவேன் எப்படியாச்சும் டேரக்ஷன் தான் புரியுது அந்த டைரக்ஷன் தான்
டைரக்ஷனை மட்டும் கத்துக்கிட்டா போதும். டிஃபன் நான் கத்துக்கணும் லைட்டா. டிஃபன் பாத்தீங்களா அந்த சென்டர்ல யாருமே இல்ல பாருங்க. அப்ப அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம வச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி அவசரமான பாசுகள் எல்லாம் போடக்கூடாது. கைஸ் பாக்கலாம் சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஜப்பா சளி பிடிச்சிச்சு. அம்மா ஆனது வேற எதுவுமா தெரியல. ஓகே வாங்க ஆச்சு போவோம். நம்ம கொஞ்சம் ஓரளவு செட் பண்ணியாச்சு. இப்போ ப்ரோ பிளே ஆடுவீங்களா? ஆமா ப்ரோ மொபைல் ப்ரோ இது பிஎஸ்ல விளாண்டுட்டு இருக்கோம். மொபைல்ல வந்து மதியம் ஆடுவோம். மதியம் ஒரு 3 மணிக்கு வரீங்களா? 3 மணிக்கு எல்லாரும் விளாடுவாங்க. அந்த சாஃப்ட்வேர் தான் ப்ரோ 2 வாரமா நானும் போனேன். என்ன ப்ராப்ளம்னா மைக்கு மட்டும் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. என்ன பண்றதுனே தெரியல. அதனாலதான் போடாமலே வச்சிருக்கேன். நீங்க நான் செக் பண்ணி பார்ப்பேன். மைக்கு மட்டும் ஒர்க் ஆயிருச்சுன்னா அப்படியே போட்டு விட்டுருவேன். அவ்வளவுதான். அதான் வேலை. நம்ம செக் பண்ணிட்டு மைக்கு மட்டும் ஒர்க் ஆச்சுன்னா போட்டுருவேன். பிசில தான் ப்ரோ. அப்படியா? வாங்க வாங்க சூப்பர். வாங்க வாங்க ப்ரோ. அப்பாடி ஒரு ஆள் நமக்கு இருக்காப்ல. ப்ரோ நமக்கு ஆள் இல்லாம இருக்கு. அதுதான் நிறைய பேரு இது இன்னொரு லைவ் பண்ணுவாப்ல. அவரும் நம்ம லைவ் பண்ணுவாப்ல. எல்லாரும் சேர்ந்து விளையாடுவாங்க. லைக் பாக்குறவங்க சேனல் லைக் பண்ணுங்க. லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. புதுசா பாக்குறீங்கன்னா ப்ளே போட்டுருவாருங்க. ஆம்ரோட ஒரு மெசேஜை போட்டு வந்தாரு. Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Prayer match மட்டும் போ. போ என்ன ப்ரோ புரியல. Barely 16,000 or so. Adrianova. Really nothing quite like the noise and the highly charged air that these demanding Santos folk can generate. If you're just joining us, we are already underway. Van der Sar making himself the star of this show. Hard to believe, really, that he's already made it up to 300 appearances. Well, Peter, he has been the servant who keeps on giving to this team. You don't get to do what he has without a dedication and motivation that simply never wavers. Oh, important interception. They want to be quick here. It's breakaway time. Vitinha. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. And it's Cruyff. Oh, that's nice. Engages and forces him off the ball. Oh, என்னன்னா Just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. மண்டபாய் வா பாய் ஆஃப்டர்நூன் எப்ப ஆஃப்டர்நூன் வாபஸ் பாடு பாருங்க. ஓகே ப்ரோ பாக்குறேன் ப்ரோ. வாபஸ் பாடா நார்மலா தான் ப்ரோ இருக்கான். பாருங்க முத்து ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் ப்ரோ. ஒரு ரேர் மேட்சை போட்டு அப்படியே வந்துடுறேன். அதான் அடுத்த மேட்ச் அப்படியே ஸ்டார்டிங் தான். அதான் வந்தேன் கரெக்டா. Dembele will not want to lose out here. Not against this. ரிலீஸ் பண்ணிடணும் ஆக்சுவலா.
It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that was not the case. And this is Van Basten. They need to play this quicker in transitions like this. And here's Cruyff. That's just playing it safe and simple. No way through. Passing stuff. Messi, good driving run. Oh, super Yo. ball. He's having a shot. தப்பு மொபைல் லைவ் இல்லையா மொபைல் லைவ் மதியம் பை And Santos take the lead. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch. And Cruyff! Oh, the ball's run loose here. Well, he got rid because he was under pressure. Santos are behind here despite their domination of possession. Good defending there, they've slammed the door in the faces of the opposition. Driving forward. ஏய் என்னடா இது And that has been clubbed away. That's a cute ball. நிதானமா விளையாண்டா நல்லா இருக்கு In acres of space out wide. நேத்து ஒரு ஓரா பேசிட்டான் ப்ரோ நைட்டு சரியான கடுச்சு Infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Forlan picks it up out wide. He's picked his way through. He's found some space. Well, that is good. Super running, sharp movement. Against a defender though who was ever so determined. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. And this is Forlan. And this is Ronaldinho. Big chance! That's just playing it ஹைட் பாஸ் பண்ணு ப்ரோ ஹைட் பாஸா ஹைட் பாஸ் பண்ணலாம் பாய் கோப்பே ரெடி ஓகே விளையாடுவோம் ப்ரோ அவ்வளவுதான் Looking for options for movement. He's a sharp little ball here. That has not gone well. Messi, a player who needs no introduction. Now it's Forlan. Now, can they get him away? Can he finish? பா கால்ல மொக்கிறாங்கயா Deserve better. That's good running. It makes life பரவாயில்ல கைஸ் have people who are பிரச்சனை willing இல்ல to run the defense like போடலாம் Nesta tries to clear. Threads one in. Oh, it's been ஃபவுல் there. ஃபவுலே And it's a penalty. And that is a huge போங்க தம்பி moment நெஸ்டா in the context of the game. மின்னல் மாதிரி வந்து முடிக்கிறீங்க ஃபவுல் To square காசா தட்டிக்கிறப்பா 101 ப்ரோ தலைவனோட அவ்வளவுதான் பால்டு கோல் கைஸ் penalty. We're level. நேத்து ஒருத்தன் வந்து டென்ஷன் ஆக்கி விட்டான் ப்ரோ லிட்டரலா See what he showed. புரிய நாய் வெறியா வந்துருச்சு அவன் போட்டுக்கிட்டு நைட்டு நானே இங்க என்னன்னே தெரியல ப்ரோ திடீர்னு ரொம்ப லேக் ஆகிட்டே இருந்தானுங்க அதை வச்சு 2 கோல் போட்டுட்டு அவன் பேசிருக்கு Reflections of the game. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. நான் மாதிரி பேச தெரியுமா It's பேசான் gonna be so significant. Well timed, excellent interception. And there's his chance to lead the counter. Pass is just off target. Forlan is sporting a guilty look after that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Excellent challenge there, uncompromising. And the counter is on. Great defending, strong and புரிய சரியான திட்டி விட்டான் ஆள pass somewhat off target. And he's worked it through. மண்டபாய் தரல பாய் கிரிக்கேன் பாய் சும்மா தேவை நம்ம தோக்குற மேட்ச்னா ஒரு 4 மேட்ச் தோக்காம செய்வானு நினைச்சு வந்து நான் வந்து விட்டுட்டேன் நீ அப்ப கூட அடிக்கல சரியான வேஸ்ட்ரா நீ அப்படி இப்படின்னு ஒரு டென்ஷன் ஆகுற மாதிரி பேசிட்டான் புடிச்சு தட்டி விட்டேன் சரியான திட்டு So in they come for the break. எந்த லைவ்ல யாருனே தெரியல ஏதோ வடக்கேன் போல இருக்கு வாடா 1-1 வாடான்னு ரூம் மேட்ச் கூப்பிட்டேன் வரவே இல்லை ஓட்டான்
அங்க பேசி பண்ண அவனை வச்சு அப்படின்னு வீம்பு வந்து ஒம்பளுக்குற மாதிரியே பேசுறானுங்க ப்ரோ. நம்ம சைலண்டா நம்ம சார் நம்ம வேலையை பார்த்துக்கிருக்கோம். எவனாச்சும் கேட்குறோமா? வீம்புக்குன்னு ஒம்பளுக்குற மாதிரியே வந்து பேசுறானுங்கப்பா. அது வேணுங்கன்னே பார்த்துச்சு லைவ் பண்றோன்ட்டு. அதனால வந்து ஒம்பளுக்கு ஒண்ணுல அதனால வந்து ஒம்பளுக்குது அது. இல்லைன்னா அது பெயர் மூடிட்டு மாட்டச்சிச்சு. Whatever he had in mind, that was not it. Vitinha, oh, they could break here. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Tries to play it through. Dealt with nicely by the defence. And here's Cruyff. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Oh, now here's an interesting matchup. அவனதான் ப்ரோ வரல ப்ரோ அவன். அதுக்கப்புறம் வரல பாய். அதுக்கப்புறம் நானே கூப்பிட்டேன் பாய் வாடா அப்படின்ட்டு வரல, ஓடிட்டான் அங்கேயோ. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. And they're quick to get it back. Santos appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Well, that looks a decent ball. Hi bro, Vignesh bro, வாங்க bro, வாங்க bro, வாங்க bro. It's fantastic. Bergomi makes the interception. Yaya Toure has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. He's in a good position here. Oh. He's hit it long. Quality ball. Now it's Mbappe. Mbappe stood his ground strongly. He's had it taken off him. Cruyff. Neither of these two want to come off second best. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Now it's Van Basten. It's a pretty loose pass. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoying. Bro, நம்மளா சும்மா நம்ம பசங்க கூட தான் bro விளையாடுறோம், அவ்வளவுதான். நீங்க அதெல்லாம் இது பண்ணாதீங்க, worry பண்ணாதீங்க. இப்போ நம்ம பசங்க கூட எல்லாரும் நம்ம ஆளுங்க தான். வரவங்க புறாமே. Ronaldinho shapes to shoot. Ronaldinho. சுரேஷ் ப்ரோ வாங்க வடக்கனாலே விடக்கூடாது. ஆமா ப்ரோ, ஆமா மண்டபாய் கொல்லன் வீம்புக்குன்னு பண்றான் மண்டபாய் ரொம்ப. சரி ஓகே, சும்மா வந்து சரி ப்ரோ ஜிஜி ப்ரோ குட் கேம் ப்ரோ அப்படின்னு சொன்னா பரவாயில்ல. பத்தியா நீ எவ்வளவு பெரிய ஆள் அந்த ரொம்ப பேசுறான். வெறியா கோவப்படா, நம்மளே கோவப்படுத்த வைக்கிறானுங்க ப்ரோ. அதெல்லாம் நீங்க கார்த்தி ப்ரோ அதெல்லாம் ஜாலியாக நம்ம பசங்க கூட விளாட்றதான் ஜாலியாக விளாடுவோம், அவ்வளோதான். நீ அதெல்லாம் ஒரி பண்ணிக்காதீங்க. ஹாய் ப்ரோ, சுனில் ப்ரோ வாங்க வாங்க, வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ. நான் போட்டு இன்னைக்கு போயிட்டு ப்ராக்டிஸாக பண்ணிட்டு வந்துருக்கேன். காலையில் அதான் ப்ராக்டிஸ் அந்த கேம் பிளே. The man pulling the strings. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better? And he shoots! Nesta clears. Nesta kept his eye on it, and he's there. Zico. Oh, that's fabulous. And the finish! He should have put that one away. Zico really can't believe it. He let the opposition off the hook there, and he knows it all too well. Bullet.
Yaya Toure plays the game a step ahead of almost anyone. Pedri, pull it, and they can counter here. Messi, and this is Van Basten. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Zico. This is Dembele. அடுத்த இதை பண்ணிருக்கோம் சார். Defense just about came out on top, but they were certainly tested. It's Dembele! Well, now it's a race for the ball. Santos nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the ஸோ whistle. ஒரே நிமிஷம் ஒரே நிமிஷம். He's found a way through. That's good running with the ball. Van Basten ploughing through the middle. ஐயோ போச்சுடா. Starts for a படி நல்ல வேலை. shot. Santos close now to seeing this one through to the end. There'll be a minute of stoppage time. Mbappe looks to get on the end of this. And it's Messi. And time is up. ஓகே கைஸ் போடுவோமா? They are pumped. போடாமையா ஏமாத்திட்டாங்க. என்ன ப்ரோ என்னாச்சு சுனில் ப்ரோ வாட்ஸ்அப் ஆன் ஃப்ரீ கார்டு செலக்ஷன் யாரும் வரல ப்ரோ 6 வாட்டி ஓபன் பண்ணி ப்ரோ வரும் வெயிட் பண்ணுங்க. ஹாய் ப்ரோ ஹரிஷ் ப்ரோ வாங்க வெல்கம். That is some win, isn't it? ராகுல் பிரெயின் எனக்கு போடலாம் பாய் அவ்வளோதான். இப்போதான் மன நிம்மதியிலே வந்திருக்கேன் கைஸ். ஐயோ நேற்று அவன் டென்ஷன் ஆக்கி விட்டான் ப்ரோ செகண்ட். சரி அதான் காலைல போய் ப்ராக்டிஸ் மட்டும் பண்ணிட்டு வந்தேன். ரெட் கார்பெட்லாம் வெடிக்கிறானுங்கன்னு வந்து தரதான் ப்ரோ. எனக்குலாம் சுத்தமாக தரதில்ல ப்ரோ. வந்துட்டேன் ப்ரோ. வாங்க ரெயின் ப்ரோ இவர் யாரும் கார்த்திக் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. காலை வணக்கம். வாங்க பாய் அருண் பாய் வாங்க. ஹரிஷ் ப்ரோ நியூ ஃபார்மேஷன் ஒர்க் ஆகுது ப்ரோ. சூப்பராக இருக்கு. நான் அதை வச்சு விளாடாம இந்த ஃபார்மேஷன் வச்சு விளாண்டு நல்லா இருக்கு ப்ரோ. அது விளாண்டு பாருங்க. தேவ் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வாங்க பாய். கைஸ் பார்க்குறவங்களாம் இப்படி லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. நல்லா தான் ஒர்க் ஆகுது ப்ரோ. நான் நேற்று ஃபுல்லாக தான் வச்சு விளாண்டுட்டு இருந்தேன். இன்னைக்கு தான் இப்போ தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் வந்திருக்கேன். அதுதான் நான் உள்ளதான் இருக்கேன். ஐயோ நம்பரு ப்ரோ இது நம்பர் சொல்லுங்க ப்ரோ. சான்ஸ் ப்ரோ டிடிஎஃப் 2 minutes வெயிட் ஃபார் மீ. நானும் வரேன். வாங்க சாகுன் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. பிசிஆர் இருந்தால் வாங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. எத்தனை பேர் இருக்காங்க அந்த இருங்க. வேற பண்ணணுமா? பாய் என்ன பாய் 4 நம்பர் மட்டும் சொல்றீங்க? பாஸ்வேர்ட் சொல்றீங்க எப்பரா ஜாயின் பண்றது? பாய் 8 நம்பர்ல வரும். 1936 5930. மண்டபம் தான் கேட் பண்ணிக்கிறாப்லையா? ஐயோ ஹலோ சொல்லுங்க ப்ரோ. நல்லா இருக்கேன் சொல்லுங்க. சரி பரவாயில்ல சொல்லுங்க. இப்ப லைவ்ல தான் இருக்கேன் சொல்லுங்க. ஓஹோ இதுல கூகுள் பிளேல போய் டவுன்லோட் பண்ணி பாத்துட்டீங்களா?
அது லிங்க் ஆயிடுச்சா? ஆ ஆமா ஆமா. ஓகே ஆமா டிரான்ஸ்ஃபர் கொடுத்துருந்தீங்க. ஓகே 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 பண்ணிட்டீங்களா? சரி ஓகே ஓகே சரி லைவ் வாங்க. ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் ஜிவிஎஸ்பி. ஜிஎஸ்பி பிஓ இருக்கு. கார்த்திக் ப்ரோ இது கார்த்திக் நம்படா. ஓகே ஓகே கார்த்திக் பண்ணிட்டாப்ல. ரெண்டு பேரு ராம் ப்ரோ எங்க ராம் ப்ரோ பிரெயின் ப்ரோ அபுபாய் ஜாயின் பாய் ப்ரோ. சான்ஸ் இல்ல மொத்தமா சேர்த்து வச்சு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு. கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு ப்ரோ. வாய்ப்பு இருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஹரி ப்ரோ கரெக்ட் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு. சுத்தி பாருங்க கிடைக்கும் மேபி. அபுபாய் வாங்க பாய். அபுபாய் இன்னும் ஒருத்தர் யார் ப்ரோ பிரெயின் ப்ரோவா? கைஸ் பாக்குறவங்களா சேனல் லைக் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் 12 லைக். நன்றி நன்றி நண்பர்களே. 12 லைக்குக்கு நன்றி நண்பர்களே. Nine people are watching. 13 people. Hi ரவி ப்ரோ வாங்க வாங்க. சுனில் ஒன் டாப்ல என்ன யாரு? ஐயோ எங்க அபு ப்ரோவே மண்டபாய் ஆல்சோ லைவ். அப்படியா? சரி சரி. யாரா? ஜீசஸ்லாம் இருக்காம. சுனில் ப்ரோ நீங்க வந்து மொபைல்ல விளையாடுறீங்க ஜி பிஎஸ்ல விளையாடுறீங்களா? இவ்வளோ வருஷமா நமக்கு தெரியாம இருந்துச்சு. என்ன அது இதுவா பிளாக்கா? மண்டபாய் லைவ்ல இருக்காப்லையா? இல்ல இல்ல. ஜாயினிங் ஓகே ஓகே. சுனில் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ போயிட்டீங்க? ஜோன்ஸ் மட்டும் வாங்க. நீ ஆடுங்க ப்ரோ. 4 பேரு ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ வாங்க வாங்க ப்ரோ. ப்ரோ யாரு ப்ரோ? என்ன ப்ரோ திடீர்னு இன்னொருத்தர் யாரோ வராப்ல? நாங்க மொத்தம் 6 பேரு ப்ரோ. இன்னொருத்தர் ஜாயின் பண்ணிடுவாரு. ஸ்டார்ட் பண்ண. நோ நோ ப்ரோ ப்ரோ இருங்க. இன்னும் வரலையே அவர் பிரெயின் ப்ரோ வரலையே. பிரெயின் ப்ரோ வரல இன்னும் இவரு வரலையே. சுனில் ப்ரோ வரேன் நிறைய அவர் பண்ணாரு தெரியல. அபுபா இன்னும் ஜாயின் பண்ணல. சுனில் சித்திரி வாங்க வந்துட்டாரு ப்ரோ. இன்னும் ஒருத்தர் யாரு ப்ரோ? நன்னே 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 நன்னே. கைஸ் 11 people are watching. அந்த லைக் பட்டனை தட்டி விட்டு பாத்தீங்கன்னா என்ன சந்தோஷமா இருக்குன்றது. இன்ஃபார்ம் வந்துட்டாப்ல வாங்க. ஏன் சுனில் ப்ரோ போயிட்டாரு ப்ரோ? வாட்டா பன் ப்ரோ ஏன் போயிட்டீங்க? ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. எல்லாம் நம்ம ஆளுங்க தானே ப்ரோ. ஒரு மேட்சுக்கு ஒருத்தர் இது பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ.
அட்டு இன்ஃபன் ஜோன்ஸ் நீங்களா இது சந்தோஷம் ஒருத்தர் மெசேஜ் பண்ணிருக்காரு வந்து ஐயா ஜிஜி நான் தான் லாஸ்ட் மேட்ச் ஆடினேன் ப்ரோ லாஸ்ட் மேட்ச் ப்ரோ அவர் அபு ப்ரோ விளையாண்டுட்டு இருந்துருப்பார் போல இருக்கு அந்த அக்கௌண்ட்ல சரி 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 பாரிஸ்னா அவர் தானே வச்சிருக்காரு அவன் இல்ல ப்ரோ அது நம்ம இன்னொரு அக்கௌண்ட் ப்ரோ சந்தோஷ் ப்ரோ அது இன்னொரு அக்கௌண்ட் நைஸ் நைஸ் 5 people இருந்தோம் 3-2 ஆடணும் அட ஏன் ப்ரோ நீங்க வேற டிஸ்கார்ட் வாங்க கைஸ் ப்ரோ நீங்க பேசுறது நான் லைவ்ல அப்படியே கனெக்ட் பண்ணும் ப்ரோ அது எப்படின்றது தான் தெரியல யார்கிட்ட கேக்குறது லீட்ரு பிரெயின் ப்ரோ தான் லீட்ரா சந்தோஷ் ப்ரோ நீங்க மொபைல் பிசில ஆடுறீங்களா இல்ல பிஎஸ்லயா பாய் பாத்தீங்களா ஜோன்ஸ் ஒயிட்டின்னு வந்துமே நம்மள தெரிஞ்சுமே போட்டு பொழந்திருக்கீங்க சரி நம்ம அதுதான்ற விட்டுற பழக்கலாம் இல்ல அடிப்பண்டா போட்டு அப்படின்னு அடிச்சு விட்டுறது பாக்கணும்னா சேனல் லைக் பண்ணிட்டீங்களா எல்லாரும் யாரும் என்ன ரெடி கொடுக்காம இருக்குது சார்ஜரை பண்ணு ப்ரோ போன்ல எப்படின்னு தரல ப்ரோ அதை மட்டும் நம்ம பேசுறது எல்லாமே நம்ம லைவ்லயே கேட்குற மாதிரி பண்ணணும் ப்ரோ அதுதான் மஸ்டா இருக்கும் எல்லாம் ஒரே சர்வர்ல கனெக்ட் பண்ணி எல்லாமே கேட்கும் ஆனா அது எப்படின்னு தான் தெரியல வணக்கம் ப்ரோ முகமது தாரிக் வாங்க வாங்க வெல்கம் 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 டு மை ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ Who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. யார் யார் போட்டீங்க நானு நான் எங்கிட்டு இருக்கேன் This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. நானு யார் யாரு Oliver Kahn, a huge man with a huge presence and a big voice in the game. And big in intensity too, such a fierce competitor. Put a foot wrong and he'll be sure to let you know about it. Well, he just commands respect, doesn't he? Respect of everyone, teammate and opponent alike. Yeah, and he'll be setting the highest of standards out there and he expects them to be met. No rest for that defense. Offside.
Ibrahimovic gets flagged offside. கைஸ் பார்க்கணும்னா சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. யார் யார்? நானு கார்த்தி ப்ரோ மண்டபாய் 3 பேர் ஒரு டீமா? ஓகே ஓகே ஓகே. அங்கிட்ட அவங்க 3 பேர் ஒரு டீமா? ப்ரோ முன்னாடி ப்ரோ. Ibrahimovic. He was under real pressure there. This is the time you need that pace. Cannavaro pulls off an exemplary piece of defending. Stoichkov providing an outlet on that flank. Oh, lovely feed, he is such a good mover. Nakata. Oh, well played, he needed to get that right. ஐயா பிசில தான் ஆடுனையா? Slick, the speed is slippery. Alright. Defense though able to hold on this time. Last ditch defending, but that'll do. ப்ரோ நமக்கிட்ட பாஸ். And it's Seedorf. நான் கண்ணுக்கு தெரியாத வாசனம் போட்டிருக்கேன் கைஸ். Oh, that's a fine interception. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Oh, we expected better, and so did he. He's got யார் away. பவர் டே விட்டது? Well seen, saw that coming. That was well played. Well seen. ப்ரோ பிரெயின் தூக்கி போடுங்க கார்த்தி ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ. Into space. பிரெயின் ப்ரோ. Through for him. Stood up well to him there. ஐயா பிசில தான் ஆடுனேன். Plenty of zest in பேர getting to the செகண்ட் ball. ஹாஃப்ல தான் ஓ பேர செகண்ட் ஹாஃப்ல தான் பாஸ். ரைட் ரைட். Pull it. அதான் ஒண்ணும் இல்ல ப்ரோ. சும்மா சொன்னேன். அவரு நம்பால் இன்னொரு அக்கவுண்ட் இருக்கு ப்ரோ. 2 அக்கவுண்ட் விளையாடுறதுனால நான் இந்த அக்கவுண்ட் விளையாடுவேன். இன்னொரு அக்கவுண்ட் அவர் விளையாடுவார். அபு ப்ரோன்னு He's ஒருத்தர். through here. Oh, and Stoichkov. 2 அக்கவுண்ட் இருக்கும். A potential goal of the season contender, if only. Well, I'm glad he took the opportunity to run the ball when the chance came. That's the kind of positive thinking they need right now. நானு அபு ப்ரோ. ஓ நானு அபு ப்ரோ இவரா? பிரெயின் ப்ரோவா? மண்டபாயி. Bustling through here. A lot and a chance. Goal! Arsenal! ஐயோ டிஸ்கார்ட் ஜாயின் பண்ணா கரெக்டா இருக்கும் போல இருக்கு. And that really is so impressive. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. Arsenal, after 22 minutes, is number 8, Stoichkov. ஏன் வெயிட் லிங்க் ஆகணும் ப்ரோ அக்கவுண்ட் என்னன்னு. Arsenal have taken the lead. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender. And Stoichkov! And that is wildly off target. yeah, that was a fantastic run, and it showed how brilliantly energetic he is. Seedorf plays the game a step ahead of almost anyone. And here's Raul. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Portugal really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Could move up a gear here. Very nearly half an hour gone here. He won't be happy with that one. பா அச்சமுயா கை. This is promising. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. That's been cut out. Well played. Pull it. பிரெயின் ப்ரோ. Seedorf. Now Cruyff. And this is Ronaldo. Otto calmly anticipates. They'll want to make the most of this turnover. பா யாருப்பா அது? துபாயா? Cannavaro does really well to win the ball there. Ibrahimovic, a player so deserving. நான் யார் டீம் ப்ரோ? With அல்ல. ease and glory. Lovely pass, but can he get there? Very nicely done. ப்ரோ ஜான் 1 மெஸ்ஸி வரும். ப்ரோ கண்டிப்பா வாய்ப்பு இருக்கு ப்ரோ. எனக்கு என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் Being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு.
Well, they're certainly pressing with purpose here. மறுபடியும் என்கிட்டயே பாஸ் போறீங்க அந்த ரோஸ் கார்டு யாரு கார்த்தி பாய் மறுபடியும் என்கிட்டயே பாஸ் போடுறீங்களே தூக்கி He can run onto that. ஹாய் ப்ரோ Pick it up out wide. ப்ரோ கிறிஸ்டின் ப்ரோ வாங்க வெல்கம் மார்னிங் ப்ரோ சாப்பிட்டீங்களா Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Foot in. White gets over and intercepts. And they're quick to get it back. There will be 1 minute added time. ப்ரோ No, again. ப்ரோ என்ன ப்ரோ திருப்புறா உள்ள டாப்ல And the half-time whistle goes. Well, it's certainly simmered along nicely. ப்ரோ இவர் கார்த்தி ப்ரோ இருக்கா ப்ரோ கார்த்தி ப்ரோ டிஸ்கார்ட்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ Very much up for grabs. கார்த்தி ப்ரோ பாக்குறீங்களா பாக்குறீங்க டிஸ்கார்ட்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க But thankfully, this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. ஹலோ ப்ரோ ரெயின் ப்ரோ இப்போ நம்ம பேசுறது எல்லாமே டிஸ்கார்ட்லயும் கேட்கணும் என்ன பண்ணணும் இல்ல ப்ரோ நான் என்ன சர்வர் அந்த சொல்றேன் ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ அப்படி இல்ல இப்போ நான் வந்து இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரீம் பண்றோம்ல ஒரு சில பேர் பேசினாங்கன்னா நம்ம இதுலயும் கேட்கும்ல அது எப்படி தெரியுமா அது That is good pressure, just hounded him off it. That ball looks a good one. Nakata going face to face with his great rival. Well, it gets on the end of things as a matter of habit. Seedorf. And it's Cruyff. Rain bro, bro. Good alertness. Yo, touch vachane pedi. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter. Stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase, and of course those in midfield are ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Server indha solren bro. Oh. அட நான் ஜாயின் பண்ணலாம்னு நினைச்சேன் ப்ரோ சரி மொபைல்ல இதுல ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன் போச்சுடா ஓகே ப்ரோ சார் ஓடிட்டே இருக்கான் ப்ரோ நான் தான் தெரியாம வந்துருச்சு ப்ரோ தட்டன்னு ஓடுறான் ப்ரோ ஆஹா ட்ரிபிள் பண்ணவே இல்ல நான் ஃபர்ஸ்ட் டச் வச்சேன் அந்த பால் ரொம்ப தூரம் போயிடுச்சு லென்த்தா போயிடுச்சு அவனை வச்சாலாம் ட்ரிபிள் பண்ண எங்க வரும் ஸ்பெஷல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ என்னத்த ப்ரோ என்ன நார்மலாக சிக்கன் அந்த மாதிரி தான் பிரேம் ப்ரோ ஆஃபீஸா இல்லை வீட்லையா Being applauded off here, having made a sizable contribution. Look, you can only give your all, and he's delivered in that regard. And I think the manager has probably just spotted now a little tiredness creeping in. And you know, if that's the case, then you know he's doing the right thing. Bro, the link மட்டும் அனுப்புங்க டிஸ்கார்ட் லிங்க். We're looking at a very different game now. The command has been established. ஏய் வராது. ஓகேனா கட்டாயம். உங்க பாருங்க bro ஃபர்ஸ்ட் டைம் வெச்சாலே ஓடிட்டு போயிடுச்சு. Yaya Toure. They need to play this quicker in transitions like this. Hullet, and he's managed to get free. Well, he got rid of the pressure. Well, yet another வாங்கி சரி குடுக்கலாம் அப்படினு பார்த்தேன் குடுக்குறவங்க ஓடிட்டு That has been cut short. ட்ரிபிள் பண்ணலாம் இல்ல bro அது கையில வாங்கி உங்களுக்கு பாஸ் பண்ணலாம்னு பார்த்தேன் பாருங்க Good defending and indecisive passing. No progress. That's been seen through. Good run, lovely take, but that is where it stopped. Mbappe has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget. Messi chasing after it.
இங்கிட்டு கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோக்கு குளிக்டா அம்பாய் பின்னாடி 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 இதா ஆ He's having a hit. All that close. அவர் அதுதான் எனக்கும் தெரியல. Seedorf. And that interception சரிங்களா எனக்கு முழக்கம் ஒன்று தான் was வந்து necessary. That's great positioning, so good from him. That's Raul. Able to space. புரியல. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் தானே, Yaya Toure. அடுத்த மேட்ச் சரியாயிரும். Back in possession and ready to go again. The counter is on for Portugal. Into the last quarter of an hour. Looks a smashing ball. இத பாருங்க ப்ரோ, பால தொட்டாலே அவன் வந்து எடுத்துறாரு ப்ரோ. முன்னாடி ஐயோ முடிஞ்சு ஆண்டி சார் இருக்க வரைக்கும் நம்ம கவலை இல்லை நண்பர்களே. Substitutions taking place. செகண்ட் மேட்ச் பார்த்துக்கலாம். புரியல ப்ரோ. ராம்ப்ரோ உங்களோட லிங்க் மட்டும் எனக்கு இதுல போட்டு விடுங்களேன், சாட்ல. ஆமாம் ப்ரோ, ஆமாம் ப்ரோ. சாட்ல போட்டு கார்த்திக் ப்ரோ நான் உங்களுக்கு போட்டு விடுறேன் பாருங்க, இது நம்ம சாட்ல போட்டு விடுறேன் பாருங்க. அவரே இது இவர் விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கான். Arsenal with the corner. There first. Bullish header. 3-0 for sure. He went through there knowing full well that it could have all been wrapped up. Portugal have now used up all but one. தூக்கி போடுங்க பால் அதான். Yamal. Well, that tackle was certainly sturdy. சமபால். Easy pickings there. Well, this does not look promising, Peter. The least they can do is to give the crowd something to cheer. But that might be difficult from here. Portugal appear determined to play. இன்ஃபன் ஜோன்ஸ் அதுல ப்ரோ இன்னொரு இது என்ன சொல்றாரு ராம்ப்ரோவோடது. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. He's going to be disappointed with that. மிஸ் ஆகுது பாத்தீங்களா. Rijkaard, it's run loose here. He's found the way through. And Messi! ஒரு மொரட்ட பிளேயர் போல இருக்கு. The keeper has reacted கார்த்தி superbly there. Messi clearly thought he had the beating. இல்ல ப்ரோ நல்லா விளையாடுறாரு. ஒன் டச் தான் வைக்கிறாரு. Number 2 then. ஒன் டச். Van der Ven attempts a clearance. And now they can spring out of defense. எம்மாடி Whistle's gone. That's a ஒன் டச் டக்குன்னு ஆள் எங்கேயுமே தெரியல மாட்டீங்களே, எல்லாம் திடுதிடுன்னு ஓடிக்கிட்டே இருக்கீங்களே. கண்ணை மூடி ஒரு செகண்ட் பார்க்க விட மாட்டீங்க. He's in space and looking for options. He has found the way through. Now the cross. Bellingham. இங்கே போடுங்க.
And they கிறிஸ்டியானோ can ரொனால்டோ counter here. கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ இருக்கேன் Now it's on கிறிஸ்டியானோ it. ரொனால்டோ Lovely ball bro with a real chance now. போய் Khan gets his hands on it and the danger is averted. A lot of space here, a real opportunity. சரியா Referee looks at his watch. சரியான மேட்சியா Blows his whistle. மண்ட Portugal மண்டவை அந்த டீமா ended up out of ideas and out of steam. Some warm applause and acknowledgement ஆமா of the மரட்டாளுக்கு effort ஒரு put in மண்டபை by the players, but that does not hide the overall disappointment. Your final thoughts, Jim? Well, there was a distinct lack of clarity or commitment in everything the players were trying to do. Looking pretty ஏன் ப்ரோ lethargic, அதுல and they were ruthlessly exploited and deserved to be. So many thanks to Jim Beglin. That's all we have time for. Good evening to you. இதே டீம் வச்சுப்போமா இல்ல மாத்துவோமா மண்டபாய தனியா விட்டு வந்துட்டீங்க கோ 1G1 மேட்ச் இல்ல அவர் இப்பதான் நான் அவருக்கு இது கொடுத்தேன் லிங்க் கொடுத்தேன் கார்த்திக் ப்ரோ ஆல்ரெடி என் கூட விளையாண்டு இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய வாட்டி ப்ரோ இதுல என்ன இருக்கு அப்படியே இருங்க ஜாயின்ல இருங்க டீம்ல யார் யாருன்னு தெரியல ப்ரோ அப்ப பிரச்சனை இருக்கு நான் எந்த சர்வர் போகணும் அப்படியே இருங்க அப்படியே இருக்கீங்க தானே இல்ல இல்ல இருங்க இருங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் ப்ரோ போகணும்னா அப்படி ஒன்றும் இல்லை எனக்கு தரல நீங்க முடிவு எடுக்கிறது தான் மணி எத்தனை எவ்வளவு நேரம் இருக்கு ஈவினிங் வந்து அவ்வளோ ஃபாஸ்டா ப்ரோ அவன் கிறுக்கா முறுக்கான்னு ஓடிட்டு இருக்கான் எங்கிட்டு ஓடுறானே தெரியும் அவன் நீங்க சொல்லி ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் அதில் பயன்படுத்தவே முடியாது வெட்டு ஒண்ணு துண்டு ரெண்டு தான் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கெல்லாம் வேலை ஃப்ரீ கிக் மட்டும்தான் இதா இருக்கும் மற்றதெல்லாம் எங்க அடிக்க பறக்குறாங்களே எல்லாம் நானா கொடுத்துட்டேன் பை எனக்கு எப்படியாவது சிஸ்டம்ல கனெக்ட் பண்ணணும் ப்ரோ நான் கொடுத்துட்டேன் ப்ரோ நீங்க பேசுறது டைரக்டா லைவ்ல கேட்கணும் அந்த மாதிரி வேணும் ஐயோ அதை போய் மாட்டிக்கிச்சா ஏன் ப்ரோ லைவ்லயே நம்ம பேசுறது கேட்கற மாதிரி இருக்கும் அது என்ன பண்றது ஏன் 6 பேர் பேசுறது லைவ்ல
தருண் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. இவர் நம்பால் தான் டைகர் கேம். சுனில் சேத்ரி அவர் இல்ல மண்டபை அவர் சுனில் சேத்ரி. ஓ இவர் தருண் ப்ரோ ஹாய் வாங்க வாங்க ப்ரோ. இவர் அந்த மண்டபாய் உங்க தம்பி தருண் ப்ரோ. நம்பர் கொடுத்தீங்களா அந்த பிசிக்கு? ஒரு ஹாயை சொல்லி விடுங்க. Portugal have opted for a 4-4-2 formation. Well, what I like about this system, Peter, is the way in which both central midfielders have to work in tandem. If one opts to go forward, the other sits, and when one moves either side to snuff out an attack, the other will hold the central ground. Communication is obviously vital to make it a success, but this team knows what it's doing, and I think we're going to see that reflected. And this is Van Basten. Oh, that's neat. Otto puts the he gets big. காணா நம்மள்ட்ட. கேக்குது. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. And it's Mendes. ஃப்ரீ ஸ்பின்ல பரவாயில்ல ப்ரோ. ஓரளவு எல்லாம் ஹோல் பிளேயர் தானே, ஒரு நல்லா இருப்பான். டீசென்ட்டான கேம் பிளே தான். And he's had it nicked away. Nicely weighted ball. Mendes gets into some space. என்னது இது? Mendes just loves to go forward whenever he can. Nagatomo delivers. Nesta tries to clear. They'll want to make the most of this turnover. And it's Bellingham. And he's let fly. Decent enough try. Bellingham just can't be faulted for taking on the opportunity. That sort of distance is usually up his street. Now it's Ibrahimovic. And the flag has stayed down. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he can be a little quicker in his distribution then and get others into the match. யாரோ குளிக்கு இவரா நம்மள அவுட்வா. Came out on top, but they were certainly tested. And it's made its way through. Oh, he's bustling through here. Paris Saint-Germain yet to have an attempt on goal. Pullet dominates aerially so often. That's a shade optimistic. Rijkaard. Pullet. Nicely shaped ball. Without hesitation. காலுகிட்ட வந்து விழுந்தாங்கப்பா. யாரும் தெரியல. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Pullet with the short one. Seedorf clears. And now they can spring out of defence. Now it's Cristiano Ronaldo. And he welcomes it in. That has been cut short. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. The ball is loose and the chase is on. Portugal trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game because you try and absorb in numbers defensively and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter-attack to get your men in behind the opposition. The telling pass. Maradona. Rijkaard. Well, played right into his path. Here's the way through. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Kaká running with the ball.
A heavy challenge. Some excellent tackling here, and that one a perfect Good one, bro. example. Now it's Cristiano Ronaldo. Nba. Bro, இந்த ஒரே நிமிஷம் bro, ஒரே நிமிஷம். அருண் bro. Oh, now here's an interesting matchup. Bops him off it and wins back the ball. Cannavaro tries making a foray down the right. Oh, he's taken out. That'll be a foul. He knew what was coming. That's a yellow. மஞ்ச காடு. கப்பி ஒரு டைட்டா இருக்கு. Well, he got rid because he was under pressure. The ball's gone astray. அப்படியே ரைட் சூப்பர் bro. Cruyff. ஐயோ. And he's there to make the challenge. அடிக்க வேண்டியது bro பால். And the pass is intercepted. Long ball upfield. Not the most accurate pass. Yeah. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. An intriguing half, lacking only in goals. The score 0-0. அக்ரெசிவா அது எப்படி அடிச்சாலும் கோல் நிறைய போற மாதிரி பாக்ஸ் அந்த கலர் வராது. Here we go again then. And we're at the halfway point. bro போடுங்க bro அவ்வளவுதான். An exemplary tackle. பின்னாடி Stopped him dead in his பாய் tracks. அப்பு பாய் நீங்க பச்சலா Gets நான் a பச்சை foot on here. நான் ஆரஞ்சு. ஓ இங்க ஜாய்ஸ்டிக் லைட் இது. சை Spread it left. Oh, well played, well sorted out. Can he get on the end of this? He's a sharp little ball here. அவ்வளவுதான். Well, that's அவ்வளவான கை. unapologetically persistent. It's almost personal. ஆஃப் சைடு. Strike card. தலைவா ஆஃப் சைடு தலைவா. And the assistant referee has his flag raised for offside. That is good pressure, just hounded him off it. Bellingham. Looking for the run. That is a அண்ணாவே good என்ன run. ஹெட்செட் யூஸ் பண்றீங்க? Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. And he's ஐயோ decided to go for சாரி it. ப்ரோ. And it's நான் covered. போட விடும். And here's Van Basten. Portugal are looking to play on the counter here, aren't they? Well, Bro, I think super it's bro. clear அவ்வளவுதான் they've bro. changed their தான் bro. shape. Certainly when the Shoots! அடடடடா ச்சே. சரியான ஷாட். நைஸ் ப்ரோ சூப்பரா போட்டாரு காட்டு. Ibrahimovic under intense pressure. Yeah, and what they've got to ஐயோ, உள்ள realise, போயிருக்குன்னு Peter, is that நினைச்சேனே. they won't get away with excessive force for long. So they're running a fine line now. Now it's Cristiano Ronaldo. ஏய் Deeply frustrating game so far. Certainly in terms of the scoreline. ப்ரோ அந்த அபு பாய் ஒரே கோட்ல ஓடுறீங்க பாருங்க. Way through. Well, the
ஒரே கொட்டு வரி அப்படி ஒன்னா சொல்லி அவங்க தனித்தனியா விடுறாங்க பாரு. மண்டபாயெல்லாம் சரியான ஆளு தனியா விடுவாப்புல பார்த்துக்கோங்க. ஹாய் ப்ரோ ZP1 ஹாய் ப்ரோ. Yeah, they're looking for some imagination, and his job's going to be to add that element of craft and guile. The man pulling the strings. அவ்வளவுதான் ப்ரோ. பின்னாடி கார்த்தி ப்ரோ பின்னாடி. அவ்வளவுதான் சூப்பர் ப்ரோ. ஐயோ அந்த இடத்துல உள்ள போ. நல்லா வர்றான். நான் பின்னாடி விடுறான். ஒரு பிளான் பண்ணி அவ்வளவுதான் சூப்பர் ப்ரோ. ஐயோ ஜாக் புடிச்சிட்டாப்ல ப்ரோ. ஒன்னும் புரியல எனக்கு ப்ரோ. இது கோப்ளே அதனாலதான் அப்படி கட்டமா அங்கடிங்க ஓடி. அரா குட்டி குஞ்சான்ஸ். And now the breakaway aimed beyond the defence. He's defended very well against those tricky feet. Now it's Cristiano Ronaldo. Now it's Musa. ஜாக்க கவர் பண்ணு. போடுங்க. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Nesta. Well, that is one way to stop him. Through here. Can he finish? அப்பாடி யார் இந்த தரமான ஷாட்? யார் அடிச்சது? I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. போடலாம் வெயிட் பண்ணுங்க. நம்ம லக் இருக்கு. இங்க பாருங்களேன். வேணடா பின்னாடி போயிட்டு இருக்கான். முதுகுல போய் பால் எடுக்கிறான். ஒரு நறுக்கு பாசம் நமக்கு போட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். யார் லீடர் நம்ம டீம்ல? பொசிஷனா அபுபாய் நீங்க தான் லீடர் போல இருக்கே. நான் மாத்தல வேணாம் அபுபாய். நான் கரெக்டா தான் இருக்கு. இவனை வேணா மாத்தி விடுங்க. பெட்ரியை வேணா எடுத்து சென்டர்ல போடுங்க. இவன் ஸ்பஞ்ச் காஃப் எடுத்து போடுங்க. ஸ்பஞ்ச் காஃப் இருக்கா பாருங்க. அவனை எடுத்து ஃபார்வர்டா போடுங்க. கைஸ் பாக்குறவங்கலாம் சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. யாருமே பார்க்கல நீங்க. கண்டிப்பா ப்ரோ. ஒருத்தர் தான் ஆறாம் ப்ரோ பாக்குறேன். எல்லாம் இங்க வந்துட்டீங்களா? லைவ் வந்துட்டீங்களா? கைஸ் 5 people are watching. லைக்கா போட்டு விட்டு பாருங்க. ராம்ப்ரோ சேனல் இங்க. ராம்ப்ரோ அன்னைக்கு நான் என்ன சொன்னேன்னா நம்ம என் லைவ்ல பாக்குறவங்க தான் ராம்ப்ரோ அங்கேயும் பாக்குறாங்க. அதான் சொன்னேன். அதனால நான் என்ன சொன்னாலும் என்ன இந்த சேனல் ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப்ல தான் இருக்கு அப்படின்ட்டு. நான் சரி வெற்றி போட்டு விட வேண்டியதான். அப்புறம் 4 லீடர் இல்லை ப்ரோ. லீடர் இன்னொரு பையன். அது கொஞ்சம் கேக்குது. வாவ் அமாவாஸ். Lovely pass, but can he get there? Knocks it into space. That pass isn't the best. ப்ரோ பின்னாடி அவ்வளவுதான். சூப்பர். Listen, it may well finish this way because it's been so tight. Bro, அங்க போட்டேன் bro. சா. A mistake or a refereeing decision to influence otherwise. Now it's Griezmann. Now it's Haaland. He's having a shot. Too close for comfort. டீம்ல சண்டை உருவாயிடுச்சு. அதெல்லாம் லைட்டா கொலாப்ஸ் ஆயிருவாங்க. நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜியை பயன்படுத்திடுவோம்.
ப்ரோ முடிஞ்ச போடுங்க 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 தலைவா முன்னாடி அங்க எம்பாப்பே இருந்தானே சூப்பர் ப்ரோ ப்ரோ சூப்பர் அவ்வளவுதான் ஐயோ கார்த்தி ப்ரோ கார்த்தி ப்ரோ ஐயோ கார்த்தி ப்ரோ செம்ம சான்ஸ் சரி பரவாயில்ல பரவாயில்ல வாழ்க்கையில் அதுங்க அடி சறுக்குதான் செய்யும் அவ்வளவுதான் ப்ரோ போட்டான் ப்ரோ மண்டபாய் போட்டுருவார் மண்டபாய் காலி போட்ட மண்டபாய் ஐயோ மண்டபாய் யாரோ ஈகோ தொட்டாங்க போல இருக்கு பிரெயின் ப்ரோ திட்டிட்டீங்களா மண்டபாய் டென்ஷன் ஆயிட்டாப்ல அவரு மண்டபாய மட்டும் இப்ப போடான்னு அவ்வளவுதான் Your reflections there, Jim. Paris Saint-Germain could still be playing better and probably still be trying to score. It might just be causing some edginess to அட 20000 கேட்க வேண்டிய ஆள்கிட்ட போய் 20 ரூபாய் கேட்டுக்கிட்டீங்க என்ன பிரெயின் ப்ரோ கேக்கோ Good evening to you. மண்டா ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் யார் ப்ரோ உங்க லைவ் பார்த்தது ஃபர்ஸ்ட் நான் தானே புரியல என்னது ப்ரோ ப்ரோ இல்ல ப்ரோ எனக்கு தெரியல நான் ஃபர்ஸ்ட் யாரு பார்த்ததுன்னு தெரியல அதுக்காக தான் ஃபர்ஸ்ட் நான் தான் பார்த்தனும் எனக்கு தெரியல அதுக்கு முன்னாடி பிரெயின் ப்ரோக்கு எல்லாத்துக்கும் முக்காசி தெரியும் அதனால கேட்டேன் திடீர்னு அவரும் எல்லாத்தையும் பார்ப்பாரு அதனால வணக்கம் கலை எஸ்சி வாங்க ப்ரோ சாப்பிட்டீங்களா கைஸ் பாகலாம் சேனல் அப்படி லைக்க போட்டு பாருங்க கலை ப்ரோ லைக்க போட்டு பாருங்க ஏவா எனக்கு லீடர் வந்தா நல்லா இருக்கும் லீடர் எப்படி ப்ரோ லீடர்னு அப்பாடி நான் லீடர் என்ன ப்ரோ ஓகே கனவேற நெஸ்டா ஐயோ தி பெஸ்ட்டா யாருக்கு லைக் பண்ண நன்றி கலை ப்ரோ தேங்க்ஸ் பொண்ணுங்கண்டவே நான் எங்க தலைவா ப்ரோ நான் பொண்ணுங்க வாசமே எனக்கு பிடிக்காது நம்மளாம் அந்த அளவுக்கு ஒர்த்தே கிடையாது ப்ரோ நீங்க வேற மொபைல் கூட கனெக்ட் ஆகுமா மொபைல் கனெக்ட் ஆகாது ப்ரோ காண்டே வர மாட்டான் புரியல இல்ல ப்ரோ நானா ரெடி கொடுத்து 10 நிமிஷம் ஆகுது ராம் ப்ரோ யோசிச்சுட்டு இருப்பாரு ப்ரோ எல்லாரும் மாத்தலாம் அப்படிதான் அவதார் படம் பாத்தீங்களா ப்ரோ நல்லாவே இல்லைன்னு சொல்றாங்க ராம் ப்ரோ நீங்க போறீங்களா
ப்ரோ போறீங்களா? Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely பேசவே இல்லை here. வருவீங்களான்னு. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. எல்லாமே நிறைய விளையாடுற நிறைய பேர் சென்னை தான். And providing analysis and ஸ்ரீராம் ப்ரோ வாங்க, வெல்கம் 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 ப்ரோ. என்ன இவ்வளவு லேட்டா வரீங்க தலைவா? Peter, it's a privilege to be here. It really is. expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. கரெக்ட் கரெக்ட் ப்ரோ. அரிக்குழந்து வாசம் மாறினாலும் மாறும் இந்த தலைவாசி ஹாப்பி சண்டே. ஹாய் பிராயன். கரெக்ட் கரெக்ட் கரெக்ட். நான் போட்டு பழகலாம் கை. மார்க்கோ வேன் பாய். With so many teams now playing just one up front, Jim, it's easy to forget it's Correct. that strike partnerships used to be the norm. Absolutely, Peter. But partnerships have proven themselves to be very productive What are over the the years. They carry more might. And we've had some legendary ones, haven't we? Yeah, and how it usually Hey, na enna color? you've got one target man with the other நீ என்ன playing பச்சை off and just looking ப்ரோ? to பாஸ். add another little bit of devilment. ஐயோ It's loose. Who's going to get there? Well, that is one way to stop him. ப்ரோ ப்ரோ ப்ரோ. சூப்பர். For a moment you felt that was Bye, சைடுல சைடுல. but they'll have to go again. ஏய் பக். Now it's Cristiano Ronaldo. Ala. He won't be happy with that one. Eh, eh. Oh, no, it's no goal! Well, that's really Wow. unfortunate. Golly. He'll be யாரா அது? for the moment, and believe me, I know how that feels. My network not working. So one Okay, 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 bro. confusion, but they all என்னாச்சு ப்ரோ? என்னாச்சு? Well, that's something you don't expect at a match like this, but சரி சரி பரவாயில்ல I பரவாயில்ல. guess you have to take whatever way it comes, and very gratefully. ப்ரோ கண்ணுக்கு தெரியற மாதிரி ஆடுது. அவ்வளவுதான். பவுல்லே. Santos. எனக்கு 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 எதனா பாஸ் பண்ணுங்க ப்ரோ ப்ளீஸ் ப்ரோ. And the score is 1-0. Now, can they get him away? பெஸ்டா இப்ப பாருங்க. அண்ணா பாய் ப்ரோ ப்ரோ தவறான செயல் ப்ரோ. For a shot! Oh, the ball's run loose here. And he was there to get a vital touch. I think he's done great there. Both கரெக்ட் ப்ரோ. நம்மலாம் அப்படி கிடையாது. And we have our very first corner. சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? கலை ப்ரோ. ஸ்ரீராம் ப்ரோ சாப்பிட்டாச்சா? Cannavaro did well to stay calm there. And now they can spring out of defence. Well, that's well seen too. ப்ரோ ஏதாவது நம்ம பார்த்து போட்டு விடுங்க ஒரு பாத்து நறுக்குன்னு. Quarter of an hour played. And claimed it back swiftly. Knocks it Super. into space. Oh. Agreed. That was well played, well stopped. அப்பா. Well, that's a key interception. இந்த பாசா வந்துட்டே இருக்கு. And it's Pedri. Ball played for Zico. ப்ரோ வேன் பாஸ் பக்கத்துல நிக்கிறா பாருங்க. ரோஸ் கலர் யார் ப்ரோ இது? ப்ரோ பின்னாடி. Their attempt, just the wrong outcome. Well, he's furious with himself. But at least நான் ப்ரோ முடிச்சிட்டேன் அப்படின்றாரு. Raul. Passing is crisp and sharp. Cristiano Ronaldo. Oh. That's gone all the way through to the keeper. ப்ரோ Tries to play it through. And he's in that bastard! நம்ம இன்னொரு மாதிரி தடுப்பு. Corner it is. ப்ரோ Corner number 2. ஆமா ஆமா அவன் அடி காட்டு தட்டு தடுப்பான் ப்ரோ. ஆடு எங்க எந்த ஆங்கிள் இருந்து போட்டாலும் தடுப்பான். Big header! Now, he's been caught on it here. just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack.
Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, those that are up top, Peter, Yeah. have to be willing to chase, and of course those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the header! Yo. Crossbar comes to the rescue. போடுங்க பெட்ரி. யார் இது? This is the Ah, time bro. they need that pace. And it's bro எல்லா வாட்டியும் லக் நமக்கு அமையாது. Zico has an approach to the game which is pretty much சூப்பர் ப்ரோ. உள்ள அவ்வளவுதான் ப்ரோ. And this is Stoichkov. ஏன்டா அந்த ஃபர்ஸ்ட் டச் இப்படி வைக்கிற கரும்? Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get on to the pitch. சூப்பர். அப்படியே அழகா. It's fantastic. ப்ரோ அந்த இடத்துல இருந்து அடிக்கவே முடியாது அந்த ஆங்கிள்ல இருந்து பா. And the cutback. That's a little off target. நான் ஜீகோ. ப்ரோ ஜீகோ. இல்ல பின்னாடி என்ன? Quick look, then plays it in. Oh, facing up to his adversary. This is a full. ப்ரோ பாஸே போட டக்குன்னு இதாயிடுது. Yeah, they were looking for a counter attack. And he's there to make the challenge. Delivered with swing. Van Basten. Kukcu. And the pass is intercepted. இல்ல அவர் ஸ்மார்ட்டஸ்னா கண்டுபிடிச்சலாம். Raul. Nagatomo. யாரா பெர்கோமிக்கு டாக்கிள் பண்ணது? Oh, it's played into ப்ரோ the area. தலைவா முடிச்சிட்டாங்க. ஆஃப் சைடு இது அவுட்டா? And oh, he's got that completely wrong. இல்ல நான் என்ன சொல்றேன், பாஸ் போட்டு விளையாண்டா தான் கரெக்டா இருக்கும் பை. நான் போட்டேன் பாருங்க. ஆனா கரெக்டா போறேன் அவ்வளவுதான். இப்ப Well timed, excellent interception. பாஸ் தான் மேட்ரு. பாஸ் இல்லைன்னா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. நம்ம எப்படியோ ஒரு கோல் போட்டான், இன்னும் 2 கோல் தான். சாரி அவங்கள போட விடாம பண்ணாலே போதும். Anybody's game here. Well, I don't mind. ப்ரோ போட்டெல்லாம் கொடுக்கல ப்ரோ. ஓன் கோல் யார் போட சொன்னா? நம்ம போட சொன்னோமா? But a very good match with a surprising. புரியல. Just don't ask me for a prediction, please. Santos நம்ம போட சொல்லலையே ப்ரோ. ஓன் கோல் போட்டு கொடுத்துருக்காங்களாம் கிடையாது, போட்டிருக்கோம். satisfied at the break. கோல் கீப்பர் எக்ஸ் தான். அவனோட ஓ பாஸ் திடீர்னு கொடுத்தா கட்டையா நீட்டிடும் யாரும். ப்ரோ ஆமா அருண் ப்ரோ, அதுதான் ப்ரோ, அதான் கரெக்ட். நீங்க சொல்றது கரெக்ட். ஏன்னா நம்ம என்ன டீம் ஸ்டைல்லாம் பிரச்சனையே கிடையாது ப்ரோ. நெட்டு தான் ப்ரோ. நெட்டு தான். நெட் நம்ம இந்தியாவுக்கு நான் சொல்றேன்ல சர்வரே இல்ல, அதனாலதான் பஞ்சாயத்து. பாய் பக்கத்துல பாய். Van Basten had a really good go at breaking through, but ultimately he was just about kept out. Oh, I was on the edge of my seat then. He just took on one too many. Danger averted for now. And he can clear it away. Schneider. எல்லாம் போனா விடாதீங்க. கார்த்தி ப்ரோ எல்லாம் அப்படியே லாக் பண்ணுங்க. Otto. யாரா இருந்தாலும் லாக் பண்ணி விடுங்க. Zico looking to be a menace in the final third. Kukcu looking to penetrate opposition lines. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. ப்ரோ போடுங்க ப்ரோ. Cruyff. வேன் பாஸ்டின் இந்த ஜீக்கோ யாருக்காச்சும் ஒருத்தருக்கு. Can he get it through? Van Basten picks it up out. போடுங்க ப்ரோ. போட்டா கோலா? Oh no. Bye. What's happened here? பாய். Oh, that was vital. எங்க பாய் போடுறது? Van Basten. Now it's Cristiano Ronaldo. Santos just about. நான் வாய்ப்பே இல்ல, அதான் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது நம்மள. The slenderest of leads. தூக்கி அப்பாடி. Oh, this looks sharp.
Portugal are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter attack, and that seems to be the plan. Oh, that's a vigorous challenge. Cruyff. அந்த சைடு அழகா சூப்பர். அது மாதிரி தான் ப்ரோ போடணும். சூப்பர் ப்ரோ. Most necessary. That's great position. நைஸ் நைஸ். அந்த மாதிரி நம்ம ஒரே ஆங்கிலே விளையாடுறோம். உங்களுக்கு புரியுதா? Oh, this looks sharp. நாங்க யாரா? Bicep to bicep, and he wins out. Nagatomo is looking to influence the game from out wide. ஐயோ ப்ரோ Threads one in. அங்கிட்ட பிரெயின் ப்ரோ அடிக்க மாட்டேன். Cut short. That's exactly what they need to keep doing. Carry on. ப்ரோ முன்னாடி Eventually, they might just get that little break. They're coming again and again. I think they just have to keep forcing the issue and ப்ரோ போட்டேன் ப்ரோ. நான் இது பண்ண முடியல. Your impression so far, Jim? well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a அதுதான் வித்து. அந்த பாஸ் தான். அதுதான் கண்ணுக்கு தெரியாத பாஸ் I பாய். just think they're sending out the wrong message. This could backfire. கண்ணுக்கு தெரியாத பாஸ்லாம் வேணா நீங்க அப்படிதான் இருக்கணும். வெயிட் பண்ணணும். பாஸ் உங்களுக்கு வரும். பரவாயில்ல புரியுது. Schneider. அதான் ப்ரோ. ஆனா அந்த ஒரு நம்ம மேட்ச்ல வந்து ஒரு கோல் தானே அடிக்க போறோம். அப்ப அந்த ஒரு கோலுக்காக தானே வெயிட் பண்ணீங்க. அப்ப அந்த ஒரு கோல் கண்ணுக்கு தெரியாம வரும்ல. Cruyff. Pedri. A lot of space here, a real opportunity. ஒரு கோல் கண்ணுக்கு தெரியாம வரும் பாருங்க. உங்களுக்கு ஒரு பாஸ் இப்ப நறுக்குன்னு போறோம். 76 நிமிஷம் தானே ஆகுது. Pops him off it and wins back the ball. கண் ஐயோ The approach to defending here. பாய்ஸ் ஓடிக்கிட்டே. In your face. ஏய் Going to try and stop him in this fashion, Peter. Saves to shoot. அடே, அடியா கனவரா வச்சு எப்படி அடிப்பீங்க? யார் அது கனவரல? கிளியர் Oh, this does not. முடிஞ்சே. Nesta clears it away. போடுங்க. ஃபேன்டாஸ்டிக் மேன். சூப்பர் ப்ரோ. This approach, get your head down, Hey, keep okay, chipping sorry. away, and eventually things might change for you. சொன்னா எதனால நாங்க இருக்கோம்னு சொல்லி உங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட். ப்ரோ இல்ல அருண் ப்ரோ நான் என்ன சொல்றேன், நம்ம கலெக்டிவ் ஸ்ட்ரென்த் இருந்தாலும் சரி என்ன இருந்தாலும் சரி ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறமேட்டு என்ன பண்ணிடுறானுங்க அவனுக்கு ஃபுல்லா ஸ்கிரிப்டை போட ஆரம்பிச்சிடானு ப்ரோ. அது ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது உங்களால. Really needed to concentrate on protecting the புரியுது. அவங்க ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா ஸ்கிரிப்ட் போட்டுருவானுங்க ப்ரோ. என்னதான் நம்ம எவ்வளோ அக்யூரேட்டா விளாண்டாலும் சரி Intense and it's paid off. ஒன்றும் பண்ண முடியாது. 0 மேட்ச் ஜெயிச்சுட்டு அதெல்லாம் பண்ணவே முடியாது. Nice. நம்மளாம் ஒரு ஒரு 10 மேட்ச் ஜெயிக்கிறோம் அந்த மாதிரி இருந்தா ஓகே ஒன்றும் தெரியாது. 5 minutes left on the clock. அதனால நீங்க கவலைப்படாம இருங்க. Demonstrating his defense. அதான் அப்படிதான். நீங்க டீம் நல்லா இருந்தாலும் அப்படிதான். நானும் அப்படிதான் ஒரு டீம் நல்லா இருந்தா போதும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். அதே டீம் பில்ட் ஆனையும் அதுதான் பிரச்சனையா இருக்கு. Cruyff. விடுங்க அதெல்லாம் ஃப்ரீயா விடுங்க. விளையாடுற வரைக்கும் விளையாடுங்க அவ்வளவுதான். precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. Looking for options for movement. Oh, super ball. Climbs up big. Musiala. ரெயின் ப்ரோ பாத்தீங்களா இப்போ ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத பாஸ் போட்டனா? Kukçu. பாஸ்னா பாய் அங்க அங்க அந்த சைடுல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் யார் உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணி கொடுத்தா அந்த இடத்த? That was tense. Boy, that was tense. ஆ Sides separated by the game's இல்ல சும்மா சொன்னேன். Seedorf. Voted man of the match and deservedly so. ஆமா How would you summarize what we've seen today then, Jim? ஆமா இல்ல நான் அதுதான் அதுக்கு நம்ம கரெக்டா நம்ம வந்து பாஸ் போடணும். அது டக்குன்னு எனக்கு போட வராது ப்ரோ. நான் செகண்ட் பார்த்து தான் போடுவேன். ஆமா ஏன்னா நான் வெளில போயிடுவா ப்ரோ. புரியுது போடுறேன். நானும் ட்ரை பண்றேன். அது வந்து என்ன ட்ரை ப்ரோ ட்ரிபிள் பண்ணல ப்ரோ. எனக்கு அப்ப நான் வந்து பால் எடுத்தாலே அததான் பண்ண தோணுது. மாத்திக்கலாம்
கொனாமி ஸ்கிரிப்ட் நினைச்சா யாராலையும் முடியும். ஆமா ஆமா சீரம் அது கன்ஃபார்ம் ப்ரோ. எல்லா மனசுல இருந்து சொல்லிட்டேன். எல்லாரும் ஆமா சொல்லுங்க. ஏன்னா வலுக்கட்டாயமா ஆமா சொல்ல வைக்கிறீங்க. அவர் சொல்றத ஆகக்கூடாது. சொல்றது உண்மை சொல்றோம். நீ ஆனா பர்சனல் ஆடியன்ஸா நம்ம ஆளும் கூட என்ன. ஆமா ஆமா நானும் கார்த்தி ப்ரோ பிரெயின் ப்ரோ. நானு பிரெயின் ப்ரோ நான் ஆமா நானும் மண்டபாய் டிடிஎஃப் வாசன். மண்டபாய் மண்டபாய் நம்ம நம்ம டீம்ல உங்களுக்கு எல்லா ஃப்ரீடம் உண்டபாய். எங்கிட்ட கவுட்டு மேனிக்கு விளையாடலாம் பாய். போட்டு எவன வேணா ஒன்றுவே கோலடி. காலையிலயே வா மண்டபாய். Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury and joining me here, our expert, Jim Beglin. போய்க்கலாம் ப்ரோ. Peter, the excitement has really picked up now and I'm eager for the action to start. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. So off we go then. So Jim, Bug tell தான். me this, who are you looking for in particular? ஏமா ஆனா அநியாயத்துக்கு நமக்கு தான் எனக்கு தான் லாக் போடுறானுங்க. I don't think there's any doubt நாங்க he's one of கண்ணுக்கு the best தெரியாத ever, பாஸ் Peter. போட்டேன் நான் ஒண்ணு. Probably one of the best ever. He's an incredible physical. It's a mighty effort. ஓடு மண்டபாய். Didn't Mass quite by. get enough on that. Look, the defending எல்லா was- டீமும் எனக்கு மண்டபாய் கொடுத்துனுங்க போதும்யா. The cross had to be denied. அவ்வளவுதான். ஆளு Nagatomo. எதனாவது பண்ணி. Well seen. Saw that Ah. coming. That's great positioning. He's so நான் என்ன கலரு? Cruyff. And that Oh, interception you. was most necessary. He read that really well and stopped it. That is ended up in no man's land. கைஸ் Clear to see. உங்க அப்ப ரெண்டு பேரும் சவுட் மேனிக்கு ஓடுறீங்க. ஓடுங்க 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 ஓடுங்க. A bit தனித்தனியா விளையாடுங்கடா. Nuno Mendes with the cross. Nesta gets across to intercept that. Played it back swiftly. ப்ரோ சூப்பர் ராம் ப்ரோ பாஸ். மஞ்சள் கலர் யாரு? Pullet is fouled. இது It's not taken him long, and that's going to be a booking.
யாரு பிங்க் மண்டை பாய் தூக்கி சொருங்க பாய். நெட்டுக்குள்ள டாப் கார்னர் இறக்கி விடுங்க. அவ்வளவுதான்டா. அடைச்சா நைஸ் நைஸ். சூப்பர் 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 ப்ரோ. கோலுக்கு போடுங்க போடுங்க. He's picked his way through. Whistle's gone, that's a foul. He knew what was coming, that's a yellow card. Do you think he's... ப்ரோ அதெல்லாம் இல்ல அபு ப்ரோ, இதுதான் கேம். Driving forward. That's a good ball. போடு. நம்பால போட்டார் பாத்தீங்களா? என்ன நீங்க மட்டும் தான் போடுவீங்களா? வாங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. That's a booking. அவ்வளவுதான். முடிச்சு விட்டாப்லையா? ஏய் கோப்லே ப்ரோ விளையாண்டு தான் ப்ரோ இருக்கும். வேமஸ் ப்ரோ வாங்க வாங்க. இல்ல ப்ரோ யார் பிரெயின் ப்ரோ? கீழே தான் அடிப்பா ப்ரோ அவரு. நல்லா நல்லா. That's caused a worry or two. Cristiano Ronaldo certainly knows that he's missed a real chance there, but he can't dwell on that. He needs to pick himself up and move on. யாரோடா கைஸ் எல்லாம் வெயிட் பண்ணுங்க. Ambitious ball here. ஐயோ Never be short of runners. இன்னும் பண்ண முடியாது. The space left behind is filled. நானா ஸ்லைடே போட மாட்டேன் ப்ரோ. எனக்கு ஸ்லைடுக்கும் ஆகவே ஆகாது. Cristiano Ronaldo. Oh, he's done very well to take that back. Still goalless at the moment. Oh, it's Van Basten. Van Basten. Oh, this is a very good one. Flings it across. ப்ரோ அவர் ஃபுல் லைவ் பாப்பாரு ப்ரோ. He's there to retrieve it. நம்ம அப்படியே பழகி இருக்கோம் அவருக்கு. Nuno Mendes. This is Van Basten. Oh no, no circumventing this opponent. White did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And he's having a go. I'm caught fever bro, came to watch this. Really looks sharp. வரீங்களா ப்ரோ? That's very well played. இந்த பாத்தே வந்து தொலையாது ப்ரோ. Nuno Mendes is someone who's always யார் மஞ்ச? ஆசன் ப்ரோ. அவ்வளவுதான் ப்ரோ. ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ. ஒரே பாஸ் நறுக்கு பாஸ் போடுங்க. இங்க மெண்டிஸ் கூட போடுங்க. This is a formidable matchup. That is good. இந்த பாய் என்ன பாய் ஃபயர் பத்தல மண்ட பாய். அவங்க டீம்ல இருக்கப்ப கோல்லாம் போடுறீங்க, நம்ம டீமுக்கு வந்தா கோல் போட மாட்டீங்க. பவுல்ரா. பவுல்ரா இன்சைட் தி பாக்ஸ்ரா. என்னது? This is the sort of thing he craves, a chance to போடு இங்க போடுங்க. மண்ட பாய் என்ன பாய் விட்டீங்க? மண்ட பாய் சும்மா நீங்க தான். அங்க போறது எங்க முடிச்சிட்டாய்? அவ்வளவுதான் போயிட்டாரு. வாசன் போயிட்டா. மண்ட பாய் ஃபயர் என்ன பத்தல. அதான் தடுத்துறான் ப்ரோ நம்ம ஆளு. தொட்டனா இல்ல. Which in hindsight was probably just beyond him. Portugal there first. வரீங்களா ப்ரோ? ஃபேமஸ் ப்ரோ வரீங்களா? Ibrahimovic clears it away. மண்ட பாய் உள்ளே விடாதீங்க மண்ட பாய். மண்ட பாய் போ. Off the post. Header
just off target. And he did so well to get himself there. What a good effort. Cannavaro is there and he can pick it up. Bergomi hurtling down the right flank. He's shifting through the gears here. ப்ரோ போலான்னா ப்ரோ பாக்குறேன் அந்த இடத்துல டக்குன்னு ஓடி வந்துடுறாங்க நம்மள. Kukchu showed plenty of zest in getting to the ball but couldn't quite sort it out. இத பாருங்க இப்ப நான் பாஸ் போட்டேனா இப்பவே உழுவுதா இதுதான் நான் பாஸ் போடுறதே இல்ல அதனால தான் பாஸ் பண்ணேன். Raul shot a goal. வா Scored. மா கோல். There are always tactical adjustments for any coach to make at half time, but when your star man gives you a critical lead just before the break, everyone will be paying extra attention. It really is the ideal tone. ஆமா. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that. Portugal have fired themselves in front. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Kukchu is சூப்பர் ப்ரோ சம இது விட்டா அவ்வளவுதான் நமக்கு ப்ரோ. There's the whistle for half time. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team Na, are na, just na, a ne, bit na, too na, busy ne, na, 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 playing na, within ne. themselves. Too tentative. They have to improve and make it fast. சொல்லுங்க பாய். ஸ்ரீராம் ப்ரோ வரேனா என்ன ஏன் ஸ்ரீராம் ப்ரோ போயிட்டாரு அவரு நெட்வொர்க் இல்லன்றாருல. ஆத்தி ஆடலாம் வருஷம் கரெக்டா இந்த ரூமா கூட கிரியேட் பண்ணி வச்சிட்டா எப்படி இன்னொரு ரூம் கிரியேட் பண்ண முடியும்? அது ஈவினிங் தானே ப்ரோ போடுவாரு. And the action is back on the way. Santos can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Cruyff calmly anticipates. நான் பாருங்க ப்ரோ இதுதான் ப்ரோ நான் பாஸே நான் போறது இல்ல. நானே போறீங்களா இது? Nicely weighted ball. Oh, what a mistake! And that is out and behind. It's a good block. Oh. It's their second corner of the game. Zico getting this one clear. Beckenbauer. That's really well manoeuvred. And it's Nakata. And it's lofted through here. Cristiano Ronaldo. And into the grateful arms of the keeper. Good run there. Great timing. Now, Bro, some sama space pass bro. here. Floating ப்ரோ அப்படியே ரைட் அவ்வளவுதான். He's got away. Oh no, what has happened here? And that's aimed. He gets big. அவ்வளவுதான். Sticks it away. வர்றாம பாத்தியா மண்டபை மாத்ரா. Right back in business. அவ்வளவுதான். Looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded. அப்ப தப்பு பண்ண கூடாதுன்னு சொல்லுங்க உங்க ஆள்கிட்ட மண்டபை பேசுங்க மண்டபை. பால தப்பா போட்டு நான் அதுல வேற கம்ப்ளைண்ட் நம்மள சொல்றா பாருங்க. Just guided it. தப்பா போட வேணாம்னு சொல்லுங்க. Did a great job keeping sight of the ball. வரா நாஸ் மண்டபை. அடுத்த டீம் மண்டபைய கொடுங்க. That has certainly made things interesting. யார் தப்பா போட்டது? It's to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all. A header. நான் பண்ண ஆனா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது கவலைப்படாதீங்க அவ்வளவுதான் பிரிஞ்சு. Just off target. ஹாய் ப்ரோ ஐ அம் லேட். Although he clearly feels he should have done. ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. Portugal appear to be happy to let their front players stay up front all the time. இங்க பாரு. Well, it's signaling to the opposition Hey, that gamer they're bhai setting kana? themselves up for the counter attack. It's plain and simple.
Excellent challenge there, uncompromising. Nakata. Oh, now here's an interesting matchup. Looking for the run. He really is being given no time to think on the ball now. Bro. Yeah, what they've got to realise, Peter, Are you they off can't it? get away with excessive force for long, so they're running a fine line now. கரெக்டா நிங்க. Oh, good read. That was well played, well stopped. And Baston was only too happy to help out in defence. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. It's loose, Appa. and there's a race for the ball. இதுதான் ஸ்ட்ராட்டஜி மண்டபாய். கரெக்டா அவர் மேல அடிச்சு நம்ம இது வாங்கிடும். Well, that is one way to stop him. Seedorf. பாருங்க ப்ரோ, ஒரு செகண்ட் பால வாங்க விட மாட்டேன் பாய். சூப்பர். And this is Ibrahimovic. That is good pressure, just hounded him. இல்ல நமக்குள்ள டீம் கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு. Lovely pass, but can he get there? Played in by Van Basten. Keeper's dealt with that. A lot of space here, a real opportunity. And this is Raul. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. ப்ரோ இந்த இடத்துல வந்துட்டார் ப்ரோ. சூப்பர் சூப்பர். That's been intercepted. Big chance. ஏய் ஃபவுல். What's he giving here? So a big chance now from Foul. 12 yards. அத விட்டுருந்தானே அடிச்சிருக்க மாட்டேன். So having trailed this to go ahead. ஏய் என்ன ப்ரோ? ஐயோ. ஐயோ. Change to both mindsets could be hugely telling now. Now it's Schneider. It's run loose here. Portugal really can't be faulted for their attitude. If they go on to win this, it'll be fully deserved. This is Messi. There's the delivery. And he gets rid in a hurry. And that's been won straight back. Santos can breathe again. Just. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined. பாத்தீங்களா? ப்ரோ எப்படி ப்ரோ இது? எப்படி போட்டு காட்டா நான் மாதிரி விளையாடுறானு வா. விளையாடுறான். And that could set him up. Applies the finish. And no, he couldn't find the finish. It's a very watchable game, isn't it? Any goal from here could well be the winner. Musiala, good strong midfield running here. I think that's offside. Yes, it is. ரத்த பூமிடா. ஐயோ பிரெயின் ராப். Costa Curta does really well to win the ball there. Beckenbauer cuts out the pass. That's been intercepted. அவ்வளவுதான் போட்டேன். Picked out brilliantly. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. That's Van Basten. Now it's Schneider. அதெல்லாம் ஒண்ணும் கைஸ் கிடையாது அவ்வளவுதான். Great challenge, time to perfection. Van der Ven. No, he wasn't going to let him past. Oh, this is Van Basten! Oh, it's in! Late in the day, this could well be it! And it has to be said, an absolute gift. Oh, how can they be so careless, Peter? It's too casual. They were never going to Ama. get away with that kind of sloppiness. Portugal take what looks to be a decisive தோல்வி lead. நண்பர்களே. Well, the last moments now, Peter. ஏய் வேணாம். Very பவுல் frantic. இது பண்ணாத வேணாம் வேஸ்ட். A twist or two yet.
இல்ல பாய் ஃபவுல் வைக்காதீங்க. And we're done. Well, that was intense. Now A ஒரு match. level contest that either could easily have won, ultimately decided by just the odd goal. So what do you take away from it all, Jim? The game plan for me just looked a little confused, and the crowd seemed to pick up Na on na this. na 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 Just na na. created a kind of negative vibe around the whole stadium, and I think this performance was one best deleted from the memory bank now. And with that, it's time for me to thank Jim Begley. இப்ப நீ சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஞாபகம் வருது ராம் ப்ரோ. அந்த பெனால்ட்டியை போட்டிருந்தீங்கன்னா மாசா இருக்கும் ப்ரோ. இது ராம் ப்ரோ. அவ்வளவுதான் சும்மா கொஞ்சம் நேரம் மேட்சை போட்டு அப்படியே நானும் முடிச்சிட்டேன் அவ்வளவுதான் bro. இந்த லைவ் மட்டும் மொபைல் கோப்ளே போட்டாலும் ஆ ரீசன்லாம் ஒண்ணுமே கிடைக்கல பாய். யாரு ரூம் ஐடி ப்ளீஸ். ஐ எம் ஹியர். ஸ்ரீராம் ப்ரோ அவ்வளோதான். ஸ்ரீராம் ப்ரோ இந்த மாதம் அவ்வளோ முடிஞ்சேன். அவ்வளோதான். இந்த ஒரே ஒரு ஸ்டீமோட அப்படி முடிக்க வேண்டியதான். சொல்லியிருந்தா நான் கூட வந்துருந்துருப்பேன். இப்பதான் பாக்குறேன். ஆளே இல்ல. மைக்கா யார் மைக்கு? அண்ணா அண்ணா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஓகே ஷூர் ப்ரோ வாங்க நெக்ஸ்ட் சண்டே வாங்க.
Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and this is Jim Bagley. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. And that gets things running. This guy, Marco Reus, is going to be so important here, Peter. He's the one who has to be the outlet as the team push forward. He'll often drop into that number 10 position, offering support. Big header! That was very necessary. Intercepts the throw, that's well read. Here's Zico. Neither of these two want to come off second best. Cruyff with the cross. Seedorf gathers from the goal kick. Rijkaard. Now it's Mbappe. That is a little undercooked. And offside. Seedorf. Koundé. Bergomi. ஆனா மூணு பேர்லாம் சரியான குழப்பம். And it's Zico. ஏய் ஐயோ அங்க யார முன்னாடி ஓடிட்டா. He read that really well and stopped it. Rijkaard goes on a charge down the left. He's shifting through the gears here. Cruyff. Well sorted out. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Both sides தூக்கி போடுங்க. seem happy with the patient approach for now. ஏய் யார்ப்பா பின்னாடி பாஸ் போறது? Have a good look at ரெயின் ப்ரோ. Well read, nice interception. பின்னாடி போட்டீங்க. Now, what about போடுங்க a ப்ரோ. counter-attack? Ronaldo picks it up out wide. The ball looks a good one. ஐயோ இந்த இடத்துல தான் The movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Crosses it in. Oh, that was one big no-no when you've got a cue. ஆப்பனன்ட் யார் பாத்தீங்க? It's a decent chance to counter-attack. Zico is always playing with one eye on the spectacular. And he's on his way! ஓ He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. Good running, strong and purposeful. ப்ரோ இந்த இடத்துல Threads one in. Played into the box. Climbs up big! That's what you call inspired goalkeeping. Mbappe clearly thought he had the beating of the keeper. சூப்பர். Well timed, excellent interception. Santos are totally dominant in the middle of the park and no way through zone. There's a sharp little ball here. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. பா ப்ரோ பாஸ் போட தான் பாக்குறேன். இருங்க ஒரே ஒரு பாஸ் இல்லையாச்சும் உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணி விடலாம்னு பாக்குறேன். முடியும் அதான் Cruyff tries to play it through. Well played. That has knocked out the danger. Van Basten is herring after that. இவன் என்னடா Van Basten. And it's Nagatomo. Tries to get it clear. Van der Sar. No, that was never going to make it. And that interception was most பின்னாடி necessary. அவ்வளவுதான். Well played, well stopped. ப்ரோ அடிச்சு போடுங்க. He's had a quick look inside.
Cruyff. There's no such thing as a bad time to score, but this would sure be a good time. Zico! Oh, full marks for that effort. Oh, it looked like he tried to give it some extra whip. வாய்ப்பே இல்ல ராம் ப்ரோ பாஸ் போட முடியாது ஷூட் தான் பண்ண முடியும் நல்லா ஜீகோ பிடிச்சு அப்படி போகும் ப்ரோ இப்பெல்லாம் பிடிச்சு நக் பண்ணிட்டானுங்க Been cut short. Seagull conjures Bro, time பின்னாடி to அவ்வளவுதான் a few He's having a hit. யார் 60 யார்ட்ல இருந்து அடிக்கிறான் ப்ரோ Drilled it. Now it's Zico. And the through ball. Cruyff சூப்பர் சூப்பர் gets his head. ஆமா What a wonderful goal. என்ன நடக்கும் எதிர்பார்க்கவே இல்லை Potent injection of belief for this team. Top man, top drawer. என்ன அப்படியே நின்னுட்டானுங்க எனக்குலாம் Executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart. And it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So we have the first goal. Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they had in mind for the half-time team talks. One is going to tone it up now and the other has to tone it down. Oh, a delicate shot Very good. through. It's a promising position. Has crossed into the middle. And the first half is done. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and now they've got something to build on after the break. ஆனா ரெண்டு பேர் இருந்தா நல்லா இருக்கும் ப்ரோ சூப்பரா இருக்கும் இன்னும் First half, Well, it's obvious டக்கு டக்குன்னு இதாக மாட்டானு கலையாம இந்த மாதிரி இருக்காது play on the break and the opponents pretty much Team put chemistry it உடையாது. in their hands. So no wonder they've got their tails up at half-time. Santos. பழகிட்டேன் நல்லா இருக்கும் It's had its moments, and it's 1-0 at the break. So we're just settling back into this second half. A Rowan, solid goal. நான் சாப்பிடல ப்ரோ இனிமேல் தான் சாப்பிடணும் அவ்வளோதான் லைவ் அப்படியே முடிச்சுட்டு சாப்பிட வேண்டியதான் Zico. Van Basten, someone who can always claim to be the most immaculate finisher. Oh, now here's an interesting matchup. Strokes it back. And now they've got a chance to start again. Takes a shot! It's a goal! 2-1 now, and they are... வேற என்னென்னவோ பண்றானு Oh, the deftness of touch. Received it delightfully and finished... சண்டே வேற இன்னைக்கு நீ வேற பிரியாணிலாம் இல்லை ப்ரோ Moments like that is key ஓ to சும்மா ஏதாவது சிக்கன் நிக்கன் வாங்கி வச்சிருப்பாங்க very அவ்வளோதான் tidy. So that's 2 now without reply. Yeah, and you have to say, Oh, shooting chance! Sticks it away! As And simple keep the as car. that, the outcome utterly inevitable. well, so often it comes down to that quality on the final pass, and we've got it here, Peter. The defence might want to have a good look at themselves as to how they let it happen. This is threatening to become a really good game. ஸ்பீட் ஆஃப் நல்லா They இருக்கும் must அப்பா have given them an earful at half-time, and பாலை fair கொண்டே play, போக முடியல ப்ரோ seems to have worked. ஸ்பீட் ஆஃப் இருந்து Got to kick on from here now. முன்னாடி ஓடுறேன் யாயாட்ட வர முன்னாடி ஓடிடுறேன் அப்படியே தூக்கி விட்டுறீங்க பாலை Now it's Stoichkov. Here's Mbappe. இங்க யாரோ ஒரு ஜீவன் ஓடி இருந்து Oh, he's picked his way through. பார்த்தே Now the delivery. And the Sar claims it in safe hands. Can he spark a counter here? பால் பாஸ் Nagatomo. Nagatomo, who's on a run down the left wing. And he cuts out the supply. Stoichkov. Raul. Messi. And it's Cruyff. That's been slipped through. Kunde. Oh, there's a probing ball. Ball looks a good one. Royce. That's an Aha. pass.
Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And here's Messi. Not pretty, but it gets the job done. India really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. Well, they're looking a whole lot more urgent now. And a chance! Oh, the ball's run loose here. And it's Nagatomo. Nagatomo just loves to go forward whenever he can. முன்னாடி Now the ball, up he goes! They've done it! It was இவன் வந்து கிராஸ் ஸ்பெஷலிஸ்டோ இல்லை எஜ்டு கிராஸ் ஆண்டால Peter, did the defense let themselves down by இவன் அந்த ஆமாம் ஆமாம் So the lead now is 2. That has the feeling of a breath of fresh air, Peter, and now they can fill their lungs and just blow them away. Oh, super find. And he was quick to react. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Nice interception. His positioning was spot on. Almost 75 minutes on the clock now. He's going to be disappointed with that. Messi. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Now looking to orchestrate a counter. ஹாய் ப்ரோ வாங்க வெல்கம். என்ன ப்ரோ பேரு டோன் சாரி ப்ரோ, என்ன பேருன்னே தெரியல. வீக்கோவுக்கு போயிட்டு இது யாரு ப்ரோ இவன்? ரஜி ஒக்காஃபியா என்னடா பேரு இது? யாரு பாய் மைக்கி உங்க டீம்ல? மைக் வேண்டாம். ஓ இங்க இருக்கானா? நான் ரொம்ப நாளா ஓ இவர் சைடு இவர் பேர் சொல்றாரு போல. கோல் போச்சு. ரீஸ்பான் போல குளிக்ட்டு. ஆமா ப்ரோ. Substituição no time do Santos. Camisa 20, camisa 18, camisa 9. He's got away. Deixando o campo para a entrada. He's in space and looking for Camisa options. 5, camisa Nagatomo 10, can get it clear. camisa 21. Substituição. He's there to retrieve it. Andamento. Short changes him with that pass. Ambitious ball here. Puts it into space. I think that's offside. இல்ல ஆஃப் சைடு இல்ல, அவரு கால்ல முடிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். So Jim, is that the manager telling the forwards that they must No, stay that's the forward problem. for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. And the pass is intercepted. Oh, they could be caught out here. Oh, it's a great ball here. He scores! ஆஃப் சைடு ஆஃப் சைடு ஆஃப் சைடு.
Yaya Toure. Nagatomo is looking to influence the game from out ப்ரோ wide. இங்க தீகோ 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 அவ்வளவுதான் அது இங்க முன்னாடி முன்னாடி இங்க யார் Tries a deft little ball. And that has been cleared. And the assistant referee rightly gives him offside. ஆஃப் சைடு திரும்பி ஒரு ஆஃப் சைடு ஆஃப் சைடா வருது Foram indicados டிபில யாரா 4 minutos de acréscimo. Ronaldo is onto it in a flash. Bergomi. Now, can they get it Offside. away? Oh, he's found some ப்ரோ ப்ரோ time. பார்த்திக்சாங் Easy enough for the goalkeeper. கனனன 4 added minutes on the board. Bergomi is one of those players who's known for reading the game better than anyone. ஏண்டா எல்லாமே ஆஃப் சைடு ஆகுது And the referee brings it to a close. Well, don't you just love it when a plan comes together? Victory never in doubt in the mind of the mastermind in all of this. சரி அப்படியே முடிச்சிடுவோம் ப்ரோ அடுத்த வாரம் மீண்டும் Which will be நெக்ஸ்ட் வீக் சந்திப்போம் Cristiano Ronaldo. பை 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 The accolades, having been named man of the match, and deservedly so. அவ்வளோ Reflections then, Jim. Santos definitely impressing me here. அவ்வளோதான் ப்ரோ நானும் முடிக்க போறேன் Attack clicked. Whether it was link-up play, running in behind, this has just been a great day at the office. And that's where we have to end it. From me, Peter Drury, and my co கோ 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 லாஸ்ட் பேட்ச் போட்டு அப்படியே போட்டு புறப்படுறோம் guys சத்தமே இல்லாம ஏன் மொத்தத்தை தனத்துக்கு சாட்சி போட்டுட்ட ராசா No, go no. Go no, okay. Okay, hope go. No bro, I'm just leaving bro. அவ்வளவுதான் bro முடிய போகுது. We'll play evening bro. அருமையான ஹோப்லே ஆமாம் ப்ரோ பாய் நைஸ் மேட்ச் நல்லா இருந்துச்சு எரியும் வயது வேண்ட வேண்டப்பா எனக்கு எதுக்கு எரியுது என் பஞ்சு வாச புரியாம ஒரு வாச 23 லைக்ஸ் ஆமாம் ப்ரோ வாய்ஸ் நிறைய பேர் வந்தாங்க கட்ட கட்டன்னு எல்லாம் வந்துட்டாங்களே Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the guys players பாருங்க சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க any minute now. புதுசா வடக்கறேன் Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. There's the whistle.
Patrick Vieira is a man of many qualities. The leadership has to be top of the pile. He's not just a destroyer, is he? He is the enforcer. True, there's so much more to his game. Quite comfortable in driving the team forward, and he can make those marauding runs from box to box. There's the shot! பா அம்மா கோல்ரா சரியா நான் பேச சரி ப்ரோ நான் பாருங்க இந்த ஒரு மேட்ச் You can't ask for much more than that. It might not be such a bad idea playing this short and into feet. Yeah, they need to be thinking in terms of guile, deception, don't they? And now a sudden chance to counter. Guti. Pass is just off target. Well, they've got it back in a hurry. Patrick Vieira. Now, what about a counter-attack? He won't be happy with that one. Well, that tackle was certainly sturdy. Well, that looks a foul. Yep, referee's given it. Vieira gets his final warning. I don't think you need to be an expert lip reader to know what's being said here. And that's off target. Dembele has totally shown his greedy streak, and the boss is not happy, I can tell you. That's a cute ball. It's played through for him. Decent chance! Denied by an instinctive save. Really anticipated. ஒரு பாஸ் நம்ம கோலியை முடிச்சா பார்த்திருப்பான். Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. ஐயோ இதுவா Santos have the chance to go the other way. Well read, nice interception. Probing pass, and Dyke promptly onto that, and that is that. Anything, Jim, to pick out of these exchanges? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. He's in space and looking for a... Up he goes! ப்ரோ அது எப்படி ப்ரோ தேவையில்லாத பிளேயர் தான் அப்படிங்கிறது நான் சொல்றேன் பாய். Take the lead. One sweeping move executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Brazil are in front now, the game's only goal. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus, as the opposition will inevitably react. Oh, and he shoots! And he has kept it out somehow. Messi clearly Go on, beating bro. the keeper. Okay, bro. Expertly cut out, really nicely done. And now they can spring out of defence. Oh, he's taken out, that'll be a foul. And no surprise. மஞ்சை காடு. Players are flocking round their fallen colleague, and they look worried. Yeah, we guessed that this scenario could take place because he's up against pace. Keeper is right behind it. Oh, look, his thinking was more audacious than his attempt. Guti is always looking to break lines. That's good play. There's a beautiful simplicity about this contest. Winning running on one side. Pele is on his own. And the shot! It's run loose. Who's going to get there? If they want to counter, they could do with more speed. Santos are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Oh, easy pickings there. Messi. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. And it's Ibrahimovic. 30 minutes gone. Wriggles his way through. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top.
Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Messi pinches it off him. Cruyff. Vitinha has got himself a free kick. நைஸ் ரைட் ப்ரோ. And he is going into நன்றி that. நன்றி மண்டபா. இருங்கப்பா இந்த மேட்ச். Nuno Mendes. Threads one in. Forlan. Cruyff. They're urging him to shoot. ஐயோ. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And here's Forlan. Cruyff. Forlan plays it across. A mighty effort. போச்சுடா. Danger averted for now. வாட் இது தானே. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Messi, a player who needs no introduction. Lam. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Now there's a Pele! They've scored! வா. Two to the good, and they are purring, absolutely purring. Oh, what a lovely exchange, Peter. I mean, he did the give and go, and that's just a lovely return ball. The weight of it was Eppurra. absolute perfection. de acréscimo. So that's two now without reply. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. And they win it Come back on. again. No way through. Yaya Toure. அடடடடா. அதுக்கே நிக்கும். Pele. இதான் நல்லா விளையாடுறான். Pacho. நம்ம பால் எடுக்கிறோம். ஓ இவனா First half. உருதுக்காரன். First half thoughts? Well, I think things தேவலாம are அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist ஆவட்டிக்கிறான் ப்ரோ. at this stage. And the game has already resumed here. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. Lam, just like so many of his contemporaries, is proving very good at driving forward. Pullet, and that's been intercepted. That was well played, well stopped. And here's Ibrahimovic. Vitinha, and this is Forlan. He's shifting through the gears here. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And it's Vitinha. ஓடுறப்பதான் ப்ரோ நான் கரெக்டா இது பண்றான். இதான் ஏமா ஜெயிக்கதான் ப்ரோ பாப்போம். விட்டு ப்ரோ. Substituição no time do Santos. We have got changes here from both sides, in fact. Camisa 23. Deixando o campo para Into the arms of the goalkeeper. Forlan will have to accept some flack for that. Was anyone really expecting it? He's going to be disappointed with that. Ronaldinho. There's no doubt Odi it's a lot tola. of attack, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. ஆசுதான். Yeah, we get to see this more and more. Defenders popping up in these positions. There's some great running on show. டேய் here, but எப்பறா அந்த காலு no way through. காலா இல்ல கா. Vitinha. And again, they run up against stubborn defending. A quarter of an hour into the second half. ஆ ப்ரோ. He's picked his Vitrala way tha. through. ஓச்சு ப்ரோ.
Cross deflected over the goal line for a corner. So, third corner of the game. That is a brilliant interception. It's a lovely, neat pass. Santos are looking to go forward now. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Fletcher does well to get it back. It's a searching pass. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? ப்ரோ அந்த கணிச்சு தொலைறான் ப்ரோ. அதுக்கு தான் ப்ரோ மாட்டிக்கிட்டே இருக்கேன் ஒரு வாட்டி. Santos do இதான் have போட options போறான்னு available தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். on the bench if they want to go that way. And he lines up he's had a shot! Oh, he hit that sweetly. Oh, that's a cracking try. Good technique to keep it low too. Messi stood up well to him there. Now it's Pele. Yeah, they were looking for a counter-attack. Yeah, he's ப்ரோ found him now. பவுலா வச்சு தொலைறான் ப்ரோ. And the referee has shown him a yellow அப்பா card. அப்படியே மாட்டேங்குது. Sometimes a loose foul can trigger a completely different spell of play, and it makes even less sense. Vitinha, Forlan. Can he get it through? ஐயோ That's நம்ம going to go a பால். long way. Forlan really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like எப்படிடா? that. A little sooner. And just maybe there he ஐ ப்ரோ மித்தேஷ் ப்ரோ வாங்க. Shot! Well, the finish certainly didn't match the build-up. It was such a clever idea to lift it into his path. நான் போட்டு அழுத்துறேன். Oh, Yeah, poorly man. directed kick from the Wah, keeper. yeah, He's lady. given it away. ஏலே எடுத்தானா? Messi போலர் not வச்சிருக்கேன். one to lose out here, not against நான் இந்த his மேட்ச் opponent. தேவையில்லாம தோத்தேன் ப்ரோ. Well, that's well இவங்க spotted. கொட்டையை விட்டு Half an hour gone in the second half. That's a risky ball, you've got to say. Collar is onto this. He slings it in, and that is expertly dealt with. Well, that looks a decent ball. நல்லா கோப்ளே ஆமா ஆமா நல்லா இருந்துச்சு கார்த்தி ப்ரோ. Messi. ஆடுவோம் ப்ரோ மித்தேஷ் ப்ரோ நம்ம ஆடலாம். வாங்க நான் அந்த சாஃப்ட்வேர் மட்டும் ரெடி பண்ணிட்டேன்னா வந்துருவேன் ப்ரோ. சாஃப்ட்வேர் தான் ப்ரோ பிரச்சனையா இருக்கு. Collar can be a real threat inside. தெரியாம 3 பவர் பாயிண்ட் போய் அட்டெண்ட் பண்ண பாருங்க ப்ரோ. என்ன செருப்பால அடிக்கணும் ப்ரோ. இது Cross தேர்றா. seems to be good. Long ball looking to counter. Brazil are totally dominant in the middle of the park, a no-way through zone. Toure did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. சூப்பரா பால் போடுங்க. Cruyff, he's got away. ப்ரோ லிட்டரலா நான் பாஸ் பண்றக்குள்ள வந்துறான் ப்ரோ. Dyke defending Hey, his corner appa. sturdily, stood up very well to his man. Fletcher looking to go deep. Oh, what a climb! தேவையில்லாம 3 டவர் Just off target. That's a really 3 டவர் decent chance. வந்துட்டேன் ப்ரோ. Nuno Mendes. It's Ronaldinho. And here's Cruyff. That is good pressure, just hounded him off it. Minutos de acréscimo. ஏன் தப்பு It's the sort பண்ண of தப்பே situation இந்த 3 they've டவர் got to பாயிண்ட் தான் ப்ரோ. capitalise on now. Messi. Lam. Time added on will be 2 minutes. So that's it. It is all over. சரி ரைட் விடுங்க. நம்ம வீம்பு தேவையில்லாத வேலை ப்ரோ. நீ எனக்கு என்னால தான் இப்ப தோத்தேன். Some warm applause and acknowledgement of the effort. ஒரு 50 பாயிண்ட் போட்டு மூச்சோடும். இதோ ப்ரோ இங்கே தான் ப்ரோ வந்துட்டீங்களா? வந்துட்டு இந்த ரிவர்ஸ்னு இருக்குல்ல இதில் போயிட்டு இங்கே ஃபில்டர் போயிருங்க. இல்லை இந்த ஃபில்டர் போயிரு இருங்க ப்ரோ. இல்லை இங்கே இல்லை இருங்க. இங்கே இல்லை மண்டபாய் எங்கன்னா இது மை டீம் போயிருங்க. மை டீம் பிளேயர் இருக்குல்ல பிளேயருக்கு போயிட்டு இந்த முக்கோணத்தை அழுத்தினீங்கன்னா உங்களுக்கு வரும். இல்லை முக்கோணம் இல்லை. முக்கோணம் அழுத்திங்கன்னா அப்படி இருக்கா? ஆக்ஷன் கொடுங்க. ஆக்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா செலக்ட்னு இருக்கா? செலக்ட் கொடுத்து இது அப்புறம் இது அப்புறமேட்டு இது
அப்புறம் இந்த பிளேயரு மோசலாக இருக்கட்டும். இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுங்க, பிளேயர் ஆக்ஷன் கொடுத்து ரிலீஸ்னு இருக்கா, அதை கொடுத்தீங்கன்னா ரிலீஸ் ஆயிடும். ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா இங்கே வந்து பாருங்க 16 பூஸ்ட்டு, நமக்கு அந்த இது எத்தனை டோக்கன் எல்லாம் வந்துடும். ரிலீஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ரிலீஸ் ஆயிடும். அவ்வளோதான் மண்டபாய். அவ்வளோதான் மண்டபாய் முடிஞ்சு. அப்படியே கிளம்ப போறேன். அவ்வளோதான். போய் சாப்பிடணும், பசிக்குது வேற. சாப்பிடுவோம்ல காலைல இருந்து. நான் சாப்பிட்டு வரேன். சரி நண்பர்களே, ஸ்டீமை முடிக்கிறேன் நண்பர்களே. ஒரே ஒரு மேட்ச் போட்டு விளாண்டு வந்தேன் ப்ரோ. மைனஸை போட்டுட்டானு. அடுத்த சீசன் கொஞ்சம் நல்லா முடிக்கிறேன் கைஸ். அப்படியே முடிக்கிறேன். பபாய் 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 பபாய். மண்டா பாய் பாய். மித்தேஷ் ப்ரோ பாய். கார்த்திக் ப்ரோ பாய். FZP1 பாய் ப்ரோ. அனைவருக்கும் பாய். அப்ரோ பாய். எல்லாத்துக்கும் பாய் 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 பாய். மதியம் கோப்ளையில் சந்திப்போம்.